Por favor, sus palabras de bienvenida. Gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan acá en el auditorio institucional de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo. El saludo cordial de parte de las autoridades de la SPOCH. Ellos, por motivo de agenda, no pueden estar aquí con ustedes, pero me han pedido que les haga llegar el saludo correspondiente. Y también el saludo de parte de las autoridades de la Facultad de Recursos Naturales, ¿no? Es para mí un gusto dar la bienvenida a cada una de los invitados a este importante evento en el marco del Ipsi versión 10 que se va a desarrollar, que se está desarrollando en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. A las autoridades de la Universidad de las Naciones Unidas, a los representantes del Congreso Ipsi, también a las autoridades del Ministerio del Ambiente de la República del Japón, a las autoridades también y representantes de la Universidad de Georgia y a todas las personas que nos acompañan aquí de varias instituciones nacionales e internacionales, ¿no? A nuestros estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo. Realmente es motivo de orgullo poder recibirles a ustedes en esta zona, en este ambiente, en la provincia del Chimborazo, que es una de las zonas o las provincias que albergan algunos ecosistemas realmente importantes, como la reserva del Chimborazo en sí, en donde albergan mucha diversidad de fauna y también de producción y también producción agrícola y especies nativas, ¿no? También Chimborazo forma parte de una de las reservas más importantes, que es el Parque Nacional Sangay, que comprende zonas desde el páramo, en las montañas y también va hasta la Amazonía, ¿no? Estas zonas realmente son fuentes de agua, fuentes de producción que realmente dan vida a nuestro sistema. En estas zonas nuestros habitantes nos han demostrado por años que ellos pueden coexistir con el medio ambiente y poder vivir de la producción de estas zonas y siempre respetando a ellas, ¿no? Es importante saber que este tipo de iniciativas, estos conversatorios, estas experiencias que hoy vamos a tener a través del foro de las conferencias, van a contribuir a mejorar ese tipo de ambientes sostenibles, ¿no? Para poder tener y conservar nuestros paisajes de una forma adecuada, para respetar la naturaleza y también que nuestros habitantes puedan tener de ahí su sustento, su alimentación respectiva, ¿no? Bienvenidos a este evento una vez más y que sea una jornada muy provechosa. Agradeciéndoles a todos ustedes, que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. So moving with the program, we are going to have the presentation on the theoretical background of ontology and the Sustainable Development Goals on the regenerative concepts. Let me start by saying that I will be presenting this in Spanish. If you have the need to read what is presented in the slides, those are in English. La ontología, como ustedes ven, es una nueva tendencia disciplinaria en la geografía de las montañas que nos va a permitir comprender de una manera fácil cómo la transdisciplinaridad está vinculada al desarrollo de conceptos sobre patrimonio biocultural,
Y también una reflexión sobre cómo esto está siendo desarrollado fundamentalmente en la región de los Andes neotropicales y en general en las montañas del mundo. Aquí está representado un poco la esencia misma de la comprensión geográfica de las montañas. Nos vamos desde un nivel de multidisciplinaridad, incorporando eventos como una juxtaposición, la secuenciación y la coordinación hacia un nuevo nivel en donde la interdisciplinaridad implica la integración, la interacción, la conexión, enfocar en el objeto de estudio y también una acción combinada. Ahora, en un nuevo espacio de escalaridad transdisciplinaria, tenemos conceptos de regeneración, de co-creación del conocimiento, de trascendencia, de transgresión disciplinar, de translación y finalmente de una transformación. De esta manera, las condiciones que se ven en el paisaje, para interpretar en nuestras mentes tenemos que tener una geografía integrada. Esto nos lleva a pensar que no solamente nos tenemos que preocupar del clima meteorológico, sino también de los otros tipos de climas que existen en nuestras montañas y que fundamentalmente son los que están manejando e impulsando el accionar político y social y cultural. Por ejemplo, hablamos del clima político, del clima económico, del clima religioso, del clima de innovación y el clima cultural. Y algo muy importante en nuestra región andina, un clima de reivindicación de los pueblos originarios. La traducción está saliendo mal, la preferible no ponemos. No sé. Pero ya no avanza ni retrasa. Equipo de seguridad. ¿Alguien está jugando con esto? Ya no retrasa. Ya. Como ven, estamos viendo cómo las ciencias están interactuando con las humanidades y también con las ciencias sociales para generar esta opción de transdisciplinaridad que nos ayuda a integrar el concepto japonés del suitogaku, en donde los mundos humanos, los mundos naturales y los mundos espirituales están interactuando. La gráfica presenta cómo las montañas están expuestas a presiones y a pulsos, en donde los cambios que se presentan en el paisaje montano están siendo afectadas a veces como pulsos individuales. En muchos lugares son realmente cambios drásticos, pero las presiones que se sienten a través del largo tiempo nos llevan a comprender que las transformaciones en los ecosistemas de montaña se producen en tiempos de una escala global, regional y local. Aquí ahora reunidos en el Chimborazo nos vemos justamente abrigados por el concepto de que la ecología de montañas nació aquí, en las montañas tropandinas. En los estudios que se han hecho justamente para identificar de dónde nació la preocupación transdisciplinaria del estudio de montañas, nos lleva a pensar justamente eso, que como vivimos ya en una transición ecológica, en una economía de servicios que está avanzando la modernidad, vemos que en negro, por ejemplo, la curva de degradación ambiental de los países preindustriales llegó a un punto de inflexión en donde ha ido disminuyendo a medida que los países se van enriqueciendo. Sin embargo, desde un punto de vista de la ecología de las almas, muchos la refieren como ecología sagrada, vemos cómo esto era muy alto en las economías preindustriales, es realmente muy bajo en las economías industriales de la actualidad, pero va a subir sustentablemente en el futuro, en donde la dimensión sagrada es comprensiva acerca de cómo las montañas vistas no solamente desde la fenoecología, sino fundamentalmente desde la criptoecología, favorecen la construcción del patrimonio biocultural y del territorio. Es este justamente el enfoque que presentamos en la iniciativa Satoyama, en donde
los paisajes productivos socioecológicos están siendo utilizados como una alternativa obvia de apoyo a lograr los objetivos de conservación. Yo creo que esta imagen en donde ustedes pueden ver una comparación entre lo que sucede con el Fuji-san en Japón y en nuestra montaña sagrada del volcán Cotopaxi en Ecuador, existen oportunidades de estudios de montología comparativa que nos llevan a la integración de cómo la resiliencia tiene que estar adecuada con los nuevos principios de conservación en esta nueva economía posterior al crecimiento global. La convivialidad, la diversidad biocultural, la decomodificación de los valores del paisaje, el valorar más lo sagrado de la naturaleza, la escolaridad decolonial, la justicia social, la redistribución de la riqueza, los conceptos de subsidiariedad, las conexiones globales. Vamos a alinear justamente el objetivo de conservación y resistencia cultural. Y finalmente, esto nos llevaría a hacer una redefinición de las relaciones de poder que mueven lo que se conoce como la ecología política. De esta manera, los esfuerzos de la Organización Internacional, de la Unión Geográfica Internacional, ha llevado precisamente a la publicación de una serie de libros sobre montología, en donde estamos presentando esta nueva versión. Es más bien de tipo postcolonial o decolonial, en donde la transdisciplinaridad está directamente vinculada con la sostenibilidad. Con estas palabras me permito invitar a Sunita para que pueda compartir su visión respecto de la regenerabilidad. Muchas gracias por su atención. Good day, everyone. Welcome back to those of you who were here yesterday, and a warm welcome to all of you who come here today, and to all of you who are online too. So I will be walking through a brief narrative on what is regenerative development and how that can be used in strengthening the implementation of sustainable development goals in socio-ecological production landscapes and seascapes. There are so many concepts embedded in that title. So I'll go one by one, and I think it's useful so that all of us can be on the same page of what is it that we're talking about. Okay, this isn't moving. How do I go? Just say next? Okay, next slide, please. Next slide. Okay. All right, so let's start with the concept of socio-ecological production landscapes and seascapes. For those of us who have been involved in this process for a long time, this is fairly obvious, but still it is a concept that is steeped in complexity. It embraces the complexity in which all of us live. We are talking about a space, a geographical space, which includes a mosaic of ecosystems, and I'm just going to give some key characteristics here. As it is illustrated in the figure there. It has a mosaic of ecosystems, which means it could be, we could think about, say, a mountainous area with rivers, with forests, with completely managed production areas, including agriculture, fishery, etc. So all of those production activities happen with multiple types of ecosystems that are all embedded within a geographical space. And these are all interconnected. And what happens in one ecosystem can have spillover effects in others. So it's all highly interconnected. And of course, people are also interconnected with this. Now, these ecosystems, in these landscapes and in seascapes, we have many types of users who live there and who use the systems. So these are multiple users who have different priorities, which are informed by their worldviews, by their necessities, by their priorities, and because of that,
because of the various uses that are there, they manage the landscape and the different ecosystems in particular ways. And depending on who gets to choose, maybe there can be conflicts or there can be cooperation and collaboration between the different actors. So we have multiple ecosystems, we have multiple users. This leads to multiple uses informed by their values and their worldviews. And that leads to these landscapes becoming multifunctional. So there could be areas which are just left without being touched by, or being intervened by people. But there is still some functions and benefits that we get from those areas. And then there are completely managed areas from which we get our food, we get our medicine, etc. There are also areas which are converted for, say, roads, for infrastructure projects, etc. So all of these functions come from the same area that we occupy, right? But in the concept of sepals, we embed, and this is very important to note, there are all of these users, these diverse users, diverse uses, but then this diversity is completely embraced. And so it's not talking about a single way of living, a single way of looking at a good quality of life, but to say that there are many ways that people can ensure a good quality of life. But it's important that this is done in an equitable manner, that everyone who is an actor in that landscape is respectfully treated, their values are considered in decision-making and actions that are taken. So that's an idealistic scenario, but that is what the SEPAL stands for. And of course, embedded in the decisions is the notion of sustainable use. So this ensures that every actor has a role to play. It's not just for conservationists alone to be talking about conserving biodiversity. It is about everyone who is using the landscape or the seascape to be worried about the sustenance of that landscape to be able to provide the benefits that we need. So sustainable use is very important, and in that process, it embraces every actor to come together. And underlying all of this is the bigger picture that we do not look at the social system or the ecological system separately. It's one system, it's socio-ecological system. It's a reciprocal interaction between people and nature, and that is very well acknowledged in the concept of socio-ecological production landscapes and seascapes. So it comes down, eventually it boils down to, because it's about human interactions also, because people set up institutions that have to foster and facilitate and sustain these resilient socio-ecological system. That means we have to engage in less conflictive situations. So it embeds the need to have cooperative, deliberative, and adaptive management systems. Things change. It could be natural changes. It could be also changes brought about by political factors, by economic factors, social demographic changes. And we need to anticipate that those changes come and adapt to those new realities that come. So it is not static in time. The overall goal, of course, is the vision of living in harmony with nature. And this is what SEPALS, in short, essentially speaks to. There are different kinds of governance mechanisms that can extend across the landscape, but the idea is to ensure that it is all in coherence and that we are synchronous with each other. Next slide, please. Next slide, please. Yeah. And now just coming to the concept of sustainable development goals. As I said, we'll go through the three big concepts and then see how they all tie together. Again, the Sustainable Development Goals, as an improvement over the Millennium Development Goals, are much more interlinked. It does have a socio-ecological system focus, and I put the figure here, the most famous donut figure, that speaks about all of us sitting within the biosphere. That's the base on which all of us are situated. And then there is society in that, and then all of the economic activities that we engage in, which has a lot of predominance and drives changes across society and then also impacts biosphere. So it goes up and down. But the SDGs are not just about outcomes. The SDGs, as I said, it's interlinked. It's speaking to outcomes, but it's speaking to drivers and facilitating factors that will enable us to move into the path of sustainability. Next slide, please.
So just to illustrate what I mean here, if we reorganize the SDGs in a particular way to say, okay, let's take the case of biodiversity, and if you want to achieve the goals 14 and 15 that are relating directly to biodiversity. All the other goals also have some impact, but let's take those which are speaking directly to the outcome of biodiversity. Now, that's right at the bottom that you see those two goals, right? Now, what I have here is on the left side is a block of goals, which will be outcomes that will be met if we meet the biodiversity goals, right? And then on the right side, the block that we have there are drivers that will impact achieving the goals that we have for biodiversity. And if you look at them closely, the block on the left and the block on the right also get impacted. So if sustainable consumption and production will have to be read with, for instance, zero hunger policy. So how are we going to do, what will be our pathway to achieve zero hunger? We can go for high input, chemically produced agriculture products, right? That's one pathway. We will still have a lot of grains. Maybe we will have a lot of yield. It will still probably help us meet zero hunger, but it can have spillover effects in terms of health impacts, pollution, etc., which actually reflects on not achieving sustainable consumption and production goals. So the goals on the right side, that block ensures if we do them right, those are drivers which will help us achieve the biodiversity goals, which in turn will also help us achieve a lot of the goals on the left, because it's also linked to livelihoods, etc. And in the center are facilitating factors. Those include capacity development. So it's about education, it's about women, empowerment of women, it's about building partnerships. All of these facilitate us in achieving these goals. And it's not just for biodiversity. We can do this in any which way with any of the other goals, and we can come up with this. But and that's the beauty of the SDGs. It is so interlinked. It takes the drivers. It speaks about the goals. If we start looking at achieving them as a checklist, we will lose the point. The bigger picture is to start looking at them in an interconnected manner for purpose. There is a purpose. What is it that we wish to achieve? When we say sustainability, in different contexts, it means different things. There are different priorities. And from there, we look at, okay, what is it that we need to now look at so we do not spill over and have adverse impacts on other goals? And so it's also a highly interlinked, systemic approach that is out there. Next slide, please. And now coming to the concept of regenerative development, which is, in a way, pulling all of this together, but it's action-oriented. So it speaks to, and this is the definition that is out there, it's a system. So it's talking about a coherent and a comprehensive approach of technologies and strategies that generate whole system understanding of a place. So it's a very place-based solution approach. So it's about how do we develop a place, but it's talking about the whole system, which means the entire, if you're talking in our terms, it's landscape or seascapes, and developing a strategic systems thinking, the capacities and stakeholder engagement or commitment, which are required to ensure that the design is regenerative and that the regenerative design processes will achieve maximum systemic leverage and support. That is, the whole process is self-organizing and self-evolving. It sounds very, very theoretical, but in very simplistic terms, if we just take the example and just juxtapose this over Seppel's concept of how people are managing on the ground, we are talking about adaptive management, we are talking about anticipatory planning and management, we are talking about setting up resilient systems, which is looking at the social and the socio-ecological system and addressing decisions that will ensure that system continues to be, will be a resilient one. So we anticipate any kinds of shocks and vulnerability that we may be exposed to, and also look at what is our priority in terms of, for instance, food security, health security, in terms of what we mean, culturally, what is it that we aspire to be. And all of these need to be embedded. And the concept of regenerative development speaks to this. It speaks to bringing in, it's a very solution-focused approach, which means it's talking about bringing in different types of knowledge systems, technologies that might be out there that is fit for purpose
What is it that we are trying to address in a particular situation that we are in? We need to identify who we need to target, who we need to engage, and what is it that we need to engage with in order to achieve what is it that we aspire to get to. So it focuses again on the interrelatedness of people and nature, and it totally embraces the socio-ecological systems perspective. Next slide, please. So if you are trying to contextualize SDGs, the regenerative development concept, to the CEPAL's context, as I already mentioned, it's highly aligned with systemic and inclusive nature of the CEPAL's concept and the principles of landscape approaches. But the bigger question really that we are trying to address here is how do we strengthen SDGs, the implementation of SDGs at the CEPAL's level through this approach of a regenerative development practices. Next slide, please. This is my second last slide, so I'll be quick here. So for the purposes and given the constraints of time, I thought an easier way is for us to take stock of what is it that we have with us right now, and what is it that we need to do. Right now, in the current situation, in all of the discourses that we have, first, we do have a very clear understanding of the connectivity between different parts of a landscape or a seascape and the different actors within a landscape or seascape. That understanding exists. We also have several types of knowledge assets, whether we call them traditional knowledge, modern sciences. Within modern sciences, we have different sciences. Again, within traditional knowledge, we have different traditional knowledge systems. But we have those assets, and then we can build on those. So then, of course, we have this vision that we've set for ourselves, this goal of moving and living in harmony with nature for sustainability. And also embedded within that are concepts of sustainable use of natural resources, equity, rights-based approaches, ensuring that everyone is acknowledged in its respectful interactions. These have been set. We also have several tools that have been developed across by practitioners, by academics, by policymakers too, about how we can leverage, about how we can address meeting sustainability goals. That also exists. What we also see is that the understanding, although it is there, it is asymmetric. It is not a uniform or a shared vision that we have. The understanding is very, very asymmetric, especially to the need for coherent planning and implementation. Even within a government which says, okay, we are going for sustainable, to achieve the SDGs, it's very hard to find that interdepartmental or interministerial collaboration will happen because that a level of understanding is yet to percolate across all parts of government systems. It's asymmetric. I'm not saying it's not there everywhere, but it's still very, very limited. Again, the degree of partnerships between relevant actors is asymmetric. Sometimes we see very strong ones, but often we do not see that. Given all of this, what do we need to do? First, and this keeps coming up, and we see it also in the Actionable Implementation Plan, which was adopted, is the big focus that we need to give on education and capacity development across the chain of actors who are involved in decision-making. For what? To have a shared understanding of various opportunities that exist, of various challenges and enabling conditions that are out there that can help us in promoting what we call the landscape approaches, which is an inclusive, equitable, etc. approach towards sustainability and resilience. And then, of course, the whole, the importance of, and this cannot be overemphasized at all, the need for effective communication to motivate desirable actions. We can communicate, and we all do it. But how effective are our communication messages? What is it, the messages we convey? How effective are they in motivating the different actors towards action? And that's something that we need to reflect quite a bit on, especially as researchers, is to see, okay, we publish, and is that the end of the story? Is it actually motivating someone to get up and say, okay, I'm going to make a change in what I'm doing towards sustainability? That's something to invest a lot of resources and energy on. Of course, access to appropriate financial resources which are fit for purpose and scale is another big area that we need to address. Again, accessing appropriate technologies and knowledge that can support adaptive management is another area that needs
clear attention, openness to collaborate between and within actor groups. And there's always a lot of hierarchy that we see, and there's a need for us to become more open to collaborations, not worry about artificial borders that we have between different institutions, but to see how we can synergize our efforts. And of course, underlying all of this is the political will that is required across institutions which have a lot of influence, that has to translate into incentives that can support such approaches. It has to be made, if we are talking about appropriate technology, if we are talking about appropriate finance, they all have to be made accessible. And that requires institutions who provide them to be made aware of how they can be, and to be supported in making those available to the necessary actor groups. Next slide, please. And this is my final slide. So just in conclusion, as a summary, is to say, okay, how can we foster, and this is a very rough and easy summary, is how do we foster, therefore, resilient socio-ecological systems? And definitely we need to start off with having a clear identification and acknowledging the various assets and vulnerabilities we have. And these could spread across economic, social, and environmental aspects within a region or a landscape. But once we know what assets we have, we also identify the types of potential risks and costs and the synergies that we can leverage. Because unless we know what we have and what we need, because that helps us to then get into the stage of what solutions are we looking at and how are we going to envision the goals, what pathways are we going to choose, what costs will we incur if we do something, if we do not do something, what costs can be saved, and what would be an adequate action or an inadequate action. All of this needs to be thought through. It's not going to be a quick fix solution. This requires time, it requires energy and resources, but this is definitely, we have seen from the experiences of at least the members of Ipsi, we've seen from them, those who have gone through this process have seen a lot more of benefits and a lot more of realizing their goals than those who haven't gone through such a process. And of course, while we implement to make it adaptive, a flexible manner, so that it allows for course correction as necessary over the way. I'll stop here. Thank you for your attention. And now we move to the next panel discussions. Thank you. Allow me to call the panelists for the first session on actions and efforts to protect and conserve mountain landscapes. We have an online presentation from Mordecai Ovidi, then Renato Chavez, then Alden Yepes. Would you please come forward and take a seat? Patricio Mena, Olmedo Cayambe, and Jamiel Alejandra Razo. Will you please come forward and take a seat? Como habíamos presentado, vamos a tener un conversatorio. Los panelistas tienen 5 minutos para sus propias intervenciones. Yo les indicaré el tiempo necesario para hacer los breaks. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud de lo que las personas van a presentar, por favor escriban las preguntas en los papelitos que están circulando en el auditorio. Sunita y yo vamos a colectar estas preguntas y vamos entonces a organizarlas para el final del día en la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ahora tenemos... No importa, habla en inglés o en español. Mordecai, online. The first presentation for this panel session will be online by our colleague from Ipsi, Mordecai Ovidi. Mordecai, we cannot hear you. Hear me now? Yes, now is it. Good. I've unmuted it. Can you hear me now?
We are hearing you now. Continue, please. Okay, thank you. Okay, quickly to go through first of all, thank you for inviting me to this, and it's my pleasure to be with you today. And unfortunately, I could not be there in person, but I'd like to share these insights virtually. Thank you, Sunita, as well, for inviting me to this panel. If we look at the actions required to protect mountain landscapes, particularly the sepals, this is a very important issue that we need to look at now, because if, generally speaking, mountain sepals around the world are precious for three main reasons. One is the forests and biodiversity resources that we have in montane regions that are not present at lower altitude biomes and are usually very specific. And secondly, we have the water catchments. One of the most precious and I think crucial resources in the world today, all over the world, is fresh water. And these mountains all over the world are freshwater catchments, and control of them is control of a resource that is very precious, very expensive, and much needed by human populations all over the world. The third one is cultural resources. Mountains around where people live near mountains, they've always held either traditional or sacred significance to the people who live around them. Sadly, this is one part that is much ignored by authorities and planners around the world, but it's very precious because when it's fractured, you fracture the connection of the indigenous community with the resource. So if you look at the efforts to conserve these mountain regions that are so attractive to us, one is excessive tourism damage, and we have another session on sustainable tourism, so they can talk more about that. But excessive tourism damage is very real in mountain biomes all over the world because of the people they attract and the fact that people it's getting easier and easier to go up mountains. So we have more and more people going. The other thing is we need to streamline indigenous usage. And by indigenous usage, I mean usage of forests. Sepals are forests that are used for either beekeeping or getting medicinal plants, food plants, grazing of dry season grazing of livestock, and these kind of activities. So I think we need to step more into the realm of making these activities sustainable. And by that I mean, if we identify medicinal plants, we can develop better sustainable methods of harvesting them without damaging the forest. Or we can even start up projects to cultivate them and produce them outside the forest, either in people's homes or in other places, so that we can continue the usage while not losing that indigenous connection and footprint. I'm sorry, we have just 1 more minute left. Would you please hurry up? Wrap up. Yes, I'll do that. And the philosophical challenges of doing this is that we need to redefine sustainability in local context. We have sustainability defined in New York, in the UN or somewhere. So we need to define it more locally. And an example is pastoralists, livestock producers. A lot of people look at pastoralism as unsustainable, yet it is what keeps the rangelands going. The other thing we need to do is we need to redefine the role of international bodies like UNESCO, because World Heritage Site status can become a problem for sepals that are being used by people, because suddenly it removes ownership from local people or local government and makes it international. So it disempowers local people. So we need to define this at best regional level, but if we can even do it at national level, that's fine. The other danger is carbon trading, carbon credits. This has become a method by which international conservation organizations are taking over control of forests and many other sepals. And we need to look closely at this because it does not help the local population. So we need to keep limitation on this kind of intervention in these sepals. And lastly,
the control of water resources. Water resources is now what conservation organizations are looking to control. In Kenya and other parts of Africa, the Nature Conservancy is taking control of water resources and selling those water resources for profit to various companies. And this does not earn money for the locals, but it limits their access and use to the same local resources. So we have a lot of philosophical questions to look at in terms of protecting these sepals and protecting the people who use these sepals. Conservation must now move into human dimensions and not just the natural environment. Thank you. Thank you, Mordecai. Thank you. We continue with the program. Now, Dr. Renato Chavez will present. Please. Buenos días con todos. Mi nombre es Renato Chávez. Bueno, en el caso mío voy a hablar sobre lo que es un estudio que se hizo en la comunidad de Nizac, en la provincia de Chimborazo, en Alausí, en este sentido, en el cantón Alausí, perdón. The research was conducted in the Quichua community of Nizac, located in the province Chimborazo, in the context of the variant in the Andean Capacñán road system. This area not only represents a historic corridor, but also territory and with plant diversity, and the traditional use plants have been inserted part of the community life. In this community, 142 plant species we recorded distributed across in 34 genera in 61 botanical families, with show level and floristic diversity within the territory. In terms and grown from 54 corresponding and herbs, 23 in the roots, the distribution shows in predominance herbs species, which is consistent with Andean agriculture system and landscapes, historical influence by traditional practice. This data not only reflect biological niceness, but also show the community of Nizac preserves an important plant diversity while maintains cultural deeply rooted and the traditional knowledge. It is precisely these relationships between biodiversity and ancestral knowledge that begin the shapes that can understand and living heritage landscape. En cuanto a la categoría, nosotros podemos observar que existe un 96% de especies registradas que cumplen relaciones con servicios ambientales. Estas datas nos han permitido encontrar varias soluciones. ¿Para qué? Para que la comunidad sepa trabajar en lo que es bioemprendimientos. Los bioemprendimientos los hemos dado a conocer en todos los usos medicinales que tienen estas plantas. Principalmente para ellos, el conocimiento ancestral viene de la mano para poder tener una opción de vida. Sin embargo, ustedes saben que de parte del gobierno, hoy en día, las comunidades están olvidadas. Lo que nosotros como academia queremos dar es alternativas necesarias para que ellos tengan una opción de vida. Desde el SPOCH hemos venido trabajando con la Universidad de Georgia y también con la Universidad de Salamanca para poder generar este tipo de bioemprendimientos luego de las investigaciones que hemos realizado. Sin embargo, quiero agradecer profundamente a Fausto Sarmiento porque es parte de este evento y de cierta forma nosotros tenemos una proyección a futuro internacional. Eso de mi parte, muchas gracias con todos. Muchas gracias. Tenemos siguiente el doctor Alden Yepes de la Universidad Católica. And
Yes, good morning to everyone, dear friends, colleagues, distinguished hosting authorities of SPOCH, Georgia, Universities, and Ipsi Initiative. My name is Alden Yepes. I'm an archaeologist, and my focusing areas, so topics are exposed over there at the poster hall. And I want to remember something important that we all, or the most of us, lived yesterday. As Rector Dr. Washington Luna noticed at dinner, we were in the old farm called Chuquipocyo. This is the name of an important ancient locality which was located at the head of the water channel. Do you remember the water channel we were crossing over the bridge? Yes. There was, at the head of this channel, there was a military Inca group looking for and controlling the Inca Road, or Chapacñan. For my talk, please, next one. Next slide, thank you. For my talk, I move now from a cold environment at 3,000 meters above the sea level to a frozen region at 4,000 meters. As Ecuadorian people, we are well aware that the last visible remnants of the Carihuayrazo Glacier vanished 2 years ago in February 2024, leaving only the glaciers of the Chimborazo volcano in the protected area, or the reserve Chimborazo. In this context, the main question is whether it is possible to find a middle way between the aspirations of the new organic law for strengthening protected areas in Ecuador, which was signed by the National Assembly last year and promotes the management of protected areas by individuals and private companies. 1 week before the passing of this national law, Sophie Covifroni, during her keynote speech, made a pragmatic proposal at the Frozen Pass Congress in Quito at the Catholic University to preserve the glaciers of the tropical mountains. In her keynote speech, she addressed the fact that although it has little to do with the global glacier retreat due to CO2 and methane gas emissions, it's now possible to enclose the influence areas of the glaciers encompassed with a cryosphere in order to protect and conserve mountain landscapes both within and outside of protected areas. In their documentary film, Anhalser and Andrade review the heritage legacies of the Chimborazo volcano, and I hope I can show the archaeological site of this volcano you during the excursion today at afternoon. They suggest that in general, for the indigenous and traditional cultures of the Andes, the mountain was something sacred and infinity, not an object to be possessed or controlled, but a living element with dignity and presence in human life, hence the idea that it should be respected and not dominated. This ancestral respect, the sacred, contrasts with the way many people today treat nature as a resource to be exploited, losing the deep relationship that gives meaning and care. In closing this brief intervention, I would like to state that it's time to define the areas of influence of our glaciers with great respect in order to avoid the dominating spirit of technology and economic aspiration taking away what little remains of the cryosphere in tropical mountains. Thank you very much. Muchas gracias, doctor Yepes. Al siguiente tenemos la participación del doctor Patricio Mena. Muy buenos días. Me siento contento y honrado de estar en este conversatorio y agradezco a sus organizadores y anfitriones. Hablaré desde mi propia experiencia en términos de los páramos, básicamente. De esta trayectoria extraeré algunos puntos sobresalientes para este evento. Comencé estudiando los páramos en la Católica de Quito, al hacer una comparación con ecosistemas equivalentes en el África a través de su evolución paralela.
Dentro de este enfoque más duro, si cabe el término, estudié para una maestría en botánica del género andino tropical Arcitophyllum en el Jardín Botánico de Nueva York. Tras mi regreso, con entre otros los aquí presentes Luis Suárez y Juan Manuel Carrión, hace 36 años fundamos Ecociencia, una ONG de investigación para la conservación de la biodiversidad, en donde las ciencias positivas eran un elemento clave, pero pronto fue obvio que era necesario un enfoque humanista y así surgieron proyectos que integraron economía, antropología, sociología, geografía, pedagogía, comunicación y derecho. En mi propio caso, eso me impulsó a seguir una maestría en comunicación ambiental en Gales. Participé en los proyectos Páramo Nacional y Andino que pretendían un manejo comunitario en un diálogo de saberes con la academia, los gobiernos y la sociedad civil. Se hicieron investigaciones de ecología aplicada y procesos de educación, generación de normativa e incidencia política. Todo esto desembocó para mi persona en que yo hiciera un doctorado en ciencias ambientales en Holanda. Me concentré en conflictos socioambientales derivados del uso de esa agua en la cuenca del Pisque, al norte de Quito, dentro de la ecología política. En los últimos tiempos me dedico a consultoría sobre recursos naturales, áreas protegidas y desarrollo sustentable, así como a la docencia en la Academia Diplomática del Ecuador. Con base en estas experiencias, como parte de algo muy complejo, múltiple y que de varias décadas, concluyo con estas ideas. Parece haber un freno en el avance de las ciencias básicas, pero más bien esto es un nuevo enfoque en el cual se trabaja transdisciplinariamente con otros campos del saber humano para producir conocimientos y prácticas que pisan más sobre la tierra y aprovechan mejor los recursos crecientemente escasos. Pero a la vez parece que hay un repunte y, por ejemplo, es notable el aumento en las especies redescubiertas o recién nombradas o las metodologías en restauración de ecosistemas y el modelamiento del cambio climático dentro de un ímpetu incontenible de las tecnologías digitales. La conservación implica indefectiblemente la participación de las poblaciones locales con quienes se deben desarrollar procesos de diálogos de saberes en términos filosóficos e inclusivos y de impacto efectivo. En el Pisque mismo estudiamos la calidad del agua con macroinvertebrados acuáticos. Si bien los resultados no fueron óptimos en términos estadísticos, fue impresionante cómo la gente local, hombres y mujeres de entre 12 y 80 años, participaron decididamente y se dieron cuenta del estado calamitoso de esas aguas, generándose procesos educativos en escuelas y colegios y herramientas para líderes, hombres y mujeres locales en sus luchas ambientales. La ciencia ciudadana debe perfeccionarse para lograr tanto el involucramiento profundo de la gente en temas relevantes como la ejecución de proyectos amplios, baratos e impactantes. Es indispensable comunicar los resultados de los procesos tanto en publicaciones académicas como en obras de divulgación. Participé en un libro ilustrado sobre la biodiversidad de Imbabura con el liderazgo de la prefectura. Lamentablemente, todavía no se ha logrado que este tipo de producciones, que tienen un gran impacto en la concienciación ambiental, se extienda más ampliamente. Algo esencial es la incidencia política. Sistematicé el proceso del corredor de conectividad Andes-Norte para la ONG COSPE. Un elemento notable es que con la sociedad civil que como catalizador, las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha, a pesar de diferencias políticas y complicaciones burocráticas, firmaron un acuerdo para la conservación de este importante paisaje cultural andino, algo que ojalá se riegue y consolide en todo el país. Otro hito fue la declaratoria del 22 de junio como Día Nacional de los Páramos por parte de la Asamblea, en una colaboración entre la autoridad ambiental, la sociedad civil y las comunidades. Más allá de la formalidad, este hecho ha generado un estallido de reuniones, eventos, publicaciones, como el libro sobre los páramos que tuvo el gusto de coeditar y alianzas prometedoras. Por último, y como colofón, la relación profunda entre quienes están en las partes altas de los Andes y quienes vivimos en las ciudades y campos, incluso en elevaciones muy inferiores en la costa y el oriente, se ha ido consolidando, por ejemplo, en los fondos de agua como el FONAC de Quito y muchos otros. Sin embargo, parece que todavía falta que la gente de abajo comprenda que el agua viene de las alturas y que es posible colaborar de diversas maneras con la conservación de las fuentes de líquido vital. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mina. A continuación tenemos la presentación del señor Olmedo Cayambe. Muy buenos días, queridas autoridades, queridos amigos, público presente. Bueno, yo voy a hablar un poco del tema del turismo comunitario.
en donde hemos empezado el trabajo aquí en nuestras comunidades en la provincia de Chimborazo y también a nivel del país. Bueno, en realidad para nosotros ha sido un trabajo importante el tema del turismo, en donde primero queremos agradecer a las instituciones quienes de una otra manera nos han formado. Por ejemplo, yo recuerdo siempre a la SPOCH, en donde por primera vez en el año 2000 me formé como guía local, como guía nativo en sí en esos años, y desde ahí hemos venido poco a poco formando, gracias a nuestros compañeros comunidades quienes hemos participado en este proceso, en donde ha sido un proceso muy duro para nosotros, quizá para mucha gente indígena. No fue fácil en esos tiempos de entender, conocer qué era el turismo, pero cuando fuimos capacitando, conociendo, en realidad dimos en cuenta de que el turismo sí fue una alternativa de vida para nuestras familias, en donde queríamos impulsar una alternativa económica para nuestras familias, en donde nosotros antes vivíamos, eran nuestros páramos, eran temas de conservación, como decir, en tema de pastoreo, por ejemplo, me recuerdo, en donde también hacíamos quizás anteriormente la cacería, y de igual forma avance la frontera agrícola. Eso hemos dado en cuenta de que en el futuro hemos dado en cuenta de que ha hecho bastante dañino al ecosistema, y por eso hemos buscado esta alternativa del turismo, en donde sí hemos dado en cuenta de que hacer el turismo en verdad es una alternativa económica para muchas familias, tratando de conservar lo que es de recursos naturales, lo que es del agua, en realidad lo que es la flora, lo que es la fauna. Y además manifestarles también que muchas comunidades que vivimos alrededor del área protegida, porque nosotros también algunas comunidades somos afortunados porque vivimos, por ejemplo, muchas comunidades viven dentro de la reserva Chimborazo, en donde también hemos dado en cuenta de que es un área protegida en donde tenemos que mantener, conservar la área protegida. Entonces, justamente por esa razón, nosotros hemos apostado, como dije, al turismo comunitario, y con eso nosotros buscar esa alternativa y de esa manera también buscar lo que es la conservación de los recursos naturales. Y además manifestarles también, bueno, acá igual con algunas instituciones educativas que ha sido para nosotros un pilar fundamental, en donde hemos formado algunas alianzas estratégicas, en donde nos han ayudado en mucho en tema, como dije, de capacitaciones, en tema de formaciones. En esa manera para nosotros ha sido importante, y quizás con todo ese trabajo últimamente igual muchas comunidades han emprendido sus emprendimientos comunitarios, y con esto para tratar de ayudar a sus familias a través de venta de sus productos, en donde realizan sus trabajos artesanales, por ejemplo, lo que es con la fibra de la alpaca, en donde también las comunidades, por ejemplo, en el año 2000, me recuerdo, por primera vez nosotros conocimos que era una alpaca. Anteriormente no sabíamos, no conocíamos, pero en el año 2000 por primera vez conocimos la alpaca, y ha sido un animal bastante cuidadoso en tema de los recursos naturales, y por la cual hoy nosotros tenemos esos tipos de animales en nuestras comunidades, y de paso aprovechando lo que son las fibras artesanales para hacer lo que es la artesanía. Y además también gracias al convenio que se tiene pues a través de la SPOCH, hoy también han formado muchos jóvenes, en especial las mujeres, quienes han puesto a liderar lo que es el turismo como guías locales. En esa manera vamos un poco a poco avanzando con el tema de la formación, y en esa parte siempre para nosotros es un grato de agradecerles a las instituciones de educación superior, igual a algunas otras universidades con quienes hemos venido trabajando, pero siempre de mano nosotros tenemos aquí a la SPOCH, porque siempre nos han abierto la puerta y de cerca siempre nos han capacitado, y de esa manera siempre estamos muy agradecidos por esa formación, por esa capacitación que siempre nos tienen de cerca. Eso es una gran fortaleza para nuestras comunidades, para que la gente de alguna manera tengan esa oportunidad de formarles, y al mismo tiempo formen para que sean futuros líderes en el futuro. Entonces eso por mi parte quisiera compartir mi experiencia, en donde, como digo, no ha sido tan fácil, pero siempre seguimos adelante con pie firme, haciendo la unión, la fuerza que siempre es importante para nosotros en las comunidades. Muchas gracias. Gracias. El señor Pautito no está presente, pero tenemos aquí la presencia del señor Alejandro Aguayo. No sé si Alejandro Aguayo está aquí. Por favor, Alejandro, debería sentarse junto con nosotros, lastimosamente. ¿Algunas palabras en representación del señor Tito? ¿Cómo está? Muy buenos días con todas y todos. Good morning to everyone.
De parte de Paul Tito, pues lamentablemente hoy tuvo un viaje, por el mismo que se excusó de participar el día de hoy, pero en su lugar nos ha dado el voto de confianza a nosotros para hacer esta corta presentación acerca de la reserva de producción de fauna Chimborazo. So the protected area, the administrator, Mr. Paul Tito, wasn't able to come here today, so he charged us to tell you about what the protected area is, the protected area that you're going to visit this afternoon. So, next, please. All right, so this is the Chimborazo Fauna Production Reserve. There is a video. No. La anterior, por favor, está un video. All right, just to let you know, the Chimborazo Reserve. Creo que no hay tiempo para el vídeo. Por favor, continúe con la presentación. Entonces, podemos solo para ubicarnos espacialmente en la diapositiva anterior, por favor. Okay, the protected area was created on October 27th of 1987, so now it has 39 the reserve created. It has 52,687 hectares. The protected area is among 3 provinces. So politically, it is among the Bolívar, Chimborazo, and Tungurahua province. The reserve has 8 ecosystems, mainly all of them in the highlands, and the protected area is 42 indigenous communities lives inside the protected area. I mean, 10 inside the protected area and 32 communities in the very limit. The protected area belongs to the protected areas national system, and we have some legal, we work actually with some legal frame, like the organic environmental organic code, and we have a management plan. So this plan gives us the guidelines to work in the protected area, like surveillance, like biodiversity monitoring. We do education, environmental education, and administration as well. So the Chimborazo Reserve is inside the reserve, there is a representative volcano in Ecuador. This is the Chimborazo mountain, the highest mountain in Ecuador. So also the protected area is it gives water and weather regulations. And inside the protected area, we gather important biodiversity. There is not many numbers, of species, but we have some species that are endangerment, or there is a species, a special species like one bird that lives only in the surroundings of this volcano. And finally, the Chimborazo Mountains is a tourist highlight. Mostly all people from the world come here, and we have around 100,000 visitors every year. Next, please. So the protected area is participating to be included in the list of the heritage, the World Heritage. So because we have 3 outstanding universal values, like one of the most emblematic stratovolcano in the tropical Andes, this is the closest point to the sun. The reserve is a mosaic of glacier, wetlands, and paramo. And finally, as I said before, we have water and weather regulator. Next, please. Alejandro, tenemos un minuto adicional, por favor. Okay. To wrap up. Next, please. These are
the three criteria that we think that the protected area could be added to the list, to the natural heritage list. Next, please. So why? Because we have authenticity in these three facts. First of all, they preserve the natural and cultural values in the protected area. The communities keep alive symbolic relation with the mountain and the environment. And finally, we have scientific and historical milestones. Next, please. The integrity requires an integral management for an effective protection and preservation according to the World Heritage Principles. And next, please. Just to compare, the Chimborazo Reserve has the same characteristics with those places in the world. Because you could see one, for example, the Fujisan is an icon of the nationality in Japan, so it's the same for us. And next, please. And finally, Chimborazo is a national and universal icon where converge important ecological and spiritual exceptional beauty, singularity as a sacred mountain, natural laboratory, and historical scientific referring, become a globally relevant asset whose relevance is essential for the mankind and for the understanding of the link between nature and culture in the tropical Andes. Thank you very much. Gracias, Alejandro. Continuamos entonces con la presentación de Alejandra Mas. Okay, good morning, everyone. Thank you all for being here, and thank you for the opportunity to present our work in this place. Okay, almost 30 years ago, the forest where we work was a not scientific research station. It was a territory shaped by forest destruction, agriculture, and cattle ranching. Today, that same place welcomes scientists, students, and women leaders working together for conservation. This transformation did not begin with a project. It began when Henry Sanchez, at just 18 years old, chose to believe that the future of the forest could be different. A decision grounded a simple idea, that conservation must be built together with people. My name is Alejandra Razo, and I represent the Suma Kausai In Situ Research Station. We work in Andean Amazon mountain landscape within Corredor de Conectividad Yanganate-Sangay, a key ecological bridge linking highland ecosystems with the Amazon rainforest. Here, conservation is not separate from people. Research happens alongside environmental education, scientific tourism generates economic sustainability, women's leadership strengthens community processes, for example, aliwarmiskis, and a field genetics laboratory allows science to be carried out directly within remote ecosystems. Because knowledge does not only travel from academy to communities, it also grows from communities toward science. Today, Suma Kausai In Situ operates as a living laboratory. Research develops studies in biodiversity, genetics, and ecological monitoring. Students learn by doing real science, guided by a simple philosophy. Learning by doing through research, and researching through creation. Because we believe knowledge is built through action within the territory and through constant collaboration. Protecting mountain is not only about conserving forests. It's about transforming the relationship between society and nature. And we have seen it happen. Our work has strengthened the defense of this ecosystem in moments of real pressure, included threats such as oil block 28. Through science and community engagement, we have published 2 herpetofauna guides,
one mammals git, and one fungi git. Contribute to the description of 3 new species to science and actively participate in scientific and environmental education forums. These results do more than generate knowledge. They help protect landscape by making biodiversity visible, valued, and defended. Because protecting a forest is important, but providing that can sustain science, community, and real solution to climate change can transform into landscape. Thank you very much. Very good. Thank you. Solamente para recordarles que tenemos ahora un break. Si tienen preguntas o tienen alguna recomendación, por favor apúntenlo y circulen con los monitores del spot para que Zulita y yo podamos orientar la discusión al final. Damos paso entonces al coffee break. Nos reunimos de nuevo aquí a las 10:25. Gracias. Tenemos que cuidar un poco.
local livelihood and economy. And on the other hand, can the ecotourism survive without ecological integrated? In Taiwan, actually, we are constantly negotiating between those two realities. Today, I would like to share how we try to bridge the space, not through a specific other projects, but through a system that connect policy with the people. So in this slide, sorry, last one. Yeah. So in this slide, we focus on the top-down, the issue of Taiwan. So at the beginning, I would like to introduce the biodiversity in Taiwan. We show some key the members for you on the left-hand side of corner. Actually, the very high biodiversity of plant, bird, butterfly, fish water, fish species. At the same time, the nature-based tourists generates about among 7 million visitors, and the benefit is more than 100 billions per year in Taiwan. Therefore, we face a very big issues. The highlight biodiversity, high vegetation pressures. So the governments become very critical from the government side. So from this slides, we just showed to you the top-down. Sorry, please go back. I would like to show for you our system in Taiwan. Sorry, please, this slide. Yeah. So in our system, actually, the stakeholder cooperation is quite important. Therefore, in our system, we cooperate with the different government units, include Ministry of Forests and park, the national park and rural development engines, just like that. So that's quite important to set up the system. The system is used to assist the community. So the pressures in the system include planning and execution, review, improvement, and documentation. And rather than our one-time interventions, we create a feedback loop. That's quite important. The purpose of this loop is to continually review and refine the program's contents and action plans. So to make sure step by step is fit the need and the future steps of the specific area or communities. Please move to the next slide. So if the first slide focuses on the institution, the second slide we focus on the people. So in the central area, you could find out the 4 keywords was this here. The first one is trade-off, win-win, eco-economic, and sustainable ecotourism. So which means when the community began to promote the ecotourism in mountain area, they will face very fundamental challenge. They will focus on how to balance the environment conservation with the economic development. The points are to explore the win-win strategy that support the development of a community-based ecological economy. And the sustainable ecotourism has become an effective pathway to achieve the balance. From our system, you could find the methods were sitting here. At the beginning, we focus on how to get the person together. Therefore, the awareness of the local people is quite important. Therefore, we cooperate with the government, with the local people, with the NGO and the university. And we hope that through the environmental educations, the community that could get together and to understand the importance of the ecotourism on the mountain area. After that, we will get linkage all the stakeholders together. Therefore, we were to cooperate with the local association, residents, and especially the youth generation must come in the programs. After that,
the knowledge and the training is quite important for the local people. Therefore, the university and the NGO will support us and go to the community for education. Not the local people go to the campus, so the system is different with others. And then we were to help and to discuss with the community to develop the ecotourism products. So they must to finish the products by themselves and try to run it by themselves. And if they want to run the programs, they must do this, the demand of the infrastructure and the facility, what they need if they want to promote the ecotourism. And the most important thing is how to get the funding to set up the infrastructure. So in our system, not only the resource from the government, but also from the private sector. For example, so many big companies now that are ready to promote the ESG. Therefore, they will cooperate with the local community to help them to set up the facility to promote the ecotourism in the mountain area. So after that, the sales and the marketing is also very important, especially if you want to set up the to promote the ecotourism. The brand is quite important. It's a mark of your community. After that, you should identify your target, the visitors, and to explore the potential to cooperate with travel agents. So that's quite important. Help the community promote the products. So that is very interesting. And finally, the most important things, the benefits must go back to the conservation of the environment and to continue to use to negotiation with the local people. We hope that more people could involve in the programs. So after that, I think that more and more people to join the programs, that is much easier to get successful of the projects. If we do not do that, especially the benefit, we could not go back to input the system. I think the system is very easier to get dies. And therefore, in our system, Would you please wrap up? We have not more time. Okay. So finally, I just want to let you know. Actually, in Taiwan, we not just promote the top-down system or the bottom-up system. Actually, it's an integrated system. So I think the government and the private sector and the community cooperate is quite important to promote the mountain-scale tourism. Thanks very much. Yeah. All right, thank you very much, Professor Wu. Next, we have Dr. Carlos Jara from espacio. Bien, muy buenos días con todos. Realmente es un placer el poderles recibir acá en su casa, en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en Riobamba, Ecuador. Muy bien, como el doctor Faustito ha mencionado, mi nombre es Carlos Jara y actualmente soy el decano de la Facultad de Recursos Naturales. Y es un gusto el que en conjunto con la Universidad de Georgia podamos ser anfitriones del Ipsi 10 y poder recibir a todas las delegaciones del Ipsi, al Ministerio del Ambiente de Japón y a todas las personas que asisten también de manera presencial como telemática a este importante evento. En los últimos años yo me he dedicado realmente a hacer trabajos de investigación para conservación del patrimonio natural con la utilización de la teledetección. Entonces, por algún tiempo estuvimos trabajando en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, en donde pudimos analizar, estudiar un ecosistema muy sensible, que es el humedal altoandino, conocido aquí como bofedal. Entonces, realmente pudimos cuantificar, si mediante imágenes de satélite y algunos métodos de regresión principalmente, correlacionar con valores de campo y determinar una cuantificación estimada del carbono que puede estar siendo secuestrado, digamos, en toda la reserva de producción de fauna Chimborazo como tal. Entonces hemos hecho algunos trabajos principalmente en el espacio de la tierra, digámoslo así, ¿no? Posterior a ello, en estos 2 últimos años hemos estado trabajando en agua.
Entonces, el proyecto que actualmente tenemos se lo conoce acá en la institución como el Ipsi 336, y básicamente lo que hace es estudiar 12 lagunas de todo el callejón interandino del Ecuador. Entonces, hemos logrado identificar principalmente en una primera etapa el estado de eutrofización de las lagunas, y una de las que más se encuentra en un estado avanzado de eutrofización principalmente es la laguna de Yambo. ¿Sí? La laguna de Yambo se encuentra en la provincia de Cotopaxi, realmente está a 90 kilómetros del centro de la ciudad de Riobamba, es decir, más o menos a 1 hora con 30 minutos, ¿sí? Cogiendo la Panamericana en vehículo. La laguna de Yambo históricamente ha sido un sitio turístico. Actualmente hay 12 emprendimientos turísticos en el mismo que están entre temas de barcazas, ¿sí? Temas de alimentación y glamping también de hospedaje. La laguna como tal tiene algunas condiciones, tiene una coloración verde esmeralda, que principalmente las comunidades, que son 2 las que manejan o intervienen en este espacio natural, lo hacían ver como algo probablemente positivo. Sin embargo, después de los estudios, pues se puede determinar que realmente es la presencia de clorofila, y eso significa que hay materia orgánica y que probablemente está en un estado de contaminación bastante alto. Retroceder eso, muy complicado. Lo que nosotros estamos intentando hacer es concientizar a más o menos 6,000 personas que son los que beneficiarios directos del uso y el aprovechamiento turístico de la laguna como tal, a través de la aplicación de técnicas avanzadas de teledetección. Entonces, en un primer momento hicimos un análisis multitemporal con imágenes Sentinel-2 desde el 2017 y pudimos observar su distinto comportamiento. Más o menos en el 2019 habían tomado la decisión las comunidades que están cercanas a la laguna en poder utilizar una serie de químicos para poder atraer o descender este tipo de materia orgánica. Sin embargo, esto en un momento ayudó, pero no se hizo el proceso correspondiente de sacar o retirar esta materia orgánica concentrada en el fondo. Y lo que pasó es que a posterior hubo un nivel de eutrofización aún mayor. Asimismo, hemos podido determinar también el estado de la clorofila en los distintos tiempos, ¿sí? De las imágenes satelitales. Y hemos podido también hacer lo que es radiometría, batimetría, para poder identificar cómo está, sacar el perfil. No sé si en la siguiente lámina me pueden ayudar, está la batimetría de la laguna como tal, y en lo que podemos determinar también cómo va comportándose los sedimentos internos de la laguna. Sí, en la parte inferior sería para ustedes derecha, está la batimetría de la laguna como tal. Y en la parte derecha superior está el comportamiento del estado de eutrofización en 3 épocas distintas del año. La coloración más roja, digámoslo así, indica un nivel más alto de eutrofización, es decir, más alto de contaminación. Entonces, sí se han logrado algunas situaciones como acuerdos entre la comunidad, también quien está a cargo políticamente de este espacio, sí lo ha permitido también generar una ordenanza en donde muchos de los recursos que se van generando por el tema turístico están enfocados principalmente para temas de conservación. Asimismo, se ha logrado también, a través de estos resultados de manera técnica, poder informar a cada uno de los guías turísticos que están en el sector para que puedan también de una manera adecuada transmitir la información como tal. Entonces, es un espacio que hemos creído importante comentarlo, ya que tendría de alguna manera la filosofía del Ipsi. Hay comunidades, 2 específicamente, que se están desarrollando económicamente con una actividad turística, con el aprovechamiento de un recurso natural, pero con sentido de conservación, que en este caso sería la laguna de Yambo como tal. Eso, muchas gracias de mi parte. Nuevamente, bienvenidos todos. Muchas gracias. A continuación tenemos la presentación de la señora Ana María Barea. Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Me da muchísimo gusto estar aquí y ver a tantas jóvenes y tantos jóvenes
Bueno, yo quisiera en primer lugar decirles que estoy sumamente contenta de poder participar en este foro. Trabajé durante 22 años como coordinadora nacional del programa de pequeñas donaciones del PNUD y del GEF, y la iniciativa Satoyama fue un aliado estratégico muy importante en nuestro trabajo. Ya en el año 2010 empezamos a cofinanciar proyectos de manera conjunta y logramos un acuerdo en que los paisajes productivos sostenibles y los biocorredores para el buen vivir tenían exactamente el mismo enfoque. Entonces, justamente el proyecto Comdex permitió que el programa de pequeñas donaciones trabajara a nivel nacional con ese mismo enfoque. Los biocorredores para el buen vivir se sustentan en 3 pilares. El primero, la conectividad ecológica; el segundo, los paisajes productivos sostenibles; y el tercero, la asociatividad. Entonces, como ustedes pueden ver, nos relacionamos muy de cerca con estos paisajes productivos resilientes, pues las organizaciones comunitarias que apoya el programa de pequeñas donaciones son organizaciones que están comprometidas con la conservación de la biodiversidad. Estos paisajes productivos sostenibles, de hecho, tienen que ver con los paisajes también que apoya la iniciativa Satoyama, y en ese marco el programa de pequeñas donaciones, en los 30 años que ha trabajado en Ecuador, ha apoyado aproximadamente 400 iniciativas comunitarias. Y en el marco de la asociatividad se buscaba también fortalecer los saberes ancestrales, lograr un diálogo de saberes con las organizaciones comunitarias y desarrollar bioemprendimientos, siempre en el marco de las necesidades y de las demandas de las organizaciones comunitarias y permitiendo que los recursos financieros sean manejados directamente por las organizaciones comunitarias, es decir, en un marco de confianza total y absoluta frente a las organizaciones, porque no hay un actor que mejor conozca y defienda su territorio que las organizaciones comunitarias. Trabajamos en primer lugar con la iniciativa Comdex en las riberas del río Napo, a través de esta propuesta de los biocorredores. Justamente se llaman biocorredores para el buen vivir porque recordemos que en el 2008 el Ecuador empieza con una nueva constitución, una constitución que reconoce los derechos de la naturaleza, el primer país en el mundo que reconoce a la naturaleza como un sujeto de derechos. Sin duda, las organizaciones y pueblos y nacionalidades indígenas, a través del Summa Causai, han tenido este reconocimiento de muchísimos años, y el que la Constitución del Ecuador recoja este principio parecía que ponía al Ecuador en otro lugar, en otra posición, y a partir de ello surgieron iniciativas interesantes, como la iniciativa Yasuní Teté, por ejemplo. También trabajamos con la nacionalidad guaraní. Y luego en la provincia de Manabí trabajamos también con la iniciativa Satoyama, y fue un momento muy doloroso para el país porque justamente tuvo lugar el terremoto del 16 de abril del 2016, y la iniciativa Satoyama apoyó a las comunidades que estuvieron afectadas por el terremoto a reactivar sus bioemprendimientos, sus modos de vida sostenibles. Entonces, realmente el poder estar aquí es algo que me llena de alegría, porque me ha recontactado con mis colegas, con Fausto, con mis colegas de la universidad, con ese compromiso que hemos tenido todos en trabajar justamente por la conservación de la biodiversidad y en fortalecer a las organizaciones comunitarias a lo largo de este país. Esa tristeza, de alguna manera, con esa alegría contrasta también con una profunda tristeza. Una profunda tristeza porque en el Ecuador, cuando recorremos estos 3 territorios, evidenciamos que en estos 10 años la realidad ha cambiado significativamente. Esos proyectos comunitarios que se apoyaron con
con la iniciativa Satoyama en la ribera del Napo, se encuentran actualmente tremendamente amenazados por la minería ilegal. Su selva ha desaparecido, los defensores del ambiente están siendo criminalizados y las aguas de las cuales dependían esas comunidades tienen ahora mercurio, cianuro y están altamente contaminadas. Si bien el gobierno del Ecuador, ahora a principios de febrero, ha determinado que se suspenda esa minería ilegal en esa zona, a renglón seguido ha enviado una ley de minería y energía que cambia todas las reglas del juego, abre prácticamente todo el país a la explotación minera y al extractivismo, desconociendo la voluntad popular, porque el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado a favor de esos derechos de la naturaleza, a favor de esos derechos colectivos y a favor de que el agua es vida, el agua debe conservarse. Muchas gracias por su apoyo y por su aplauso. Entonces, sin duda, esa tristeza se hace más profunda cuando conocemos que el Ministerio de Ambiente ha sido fusionado con el Ministerio de Energía. Qué contradicción, qué conflicto de intereses. Compañeros, les apoyamos, sabemos que su compromiso y su responsabilidad está con la reserva del Chimborazo, pero vivimos momentos muy complicados. En la provincia de Manabí, los compañeros que recibieron, las organizaciones que recibieron el apoyo de la iniciativa Satoyama, están ahora con miedo de salir de sus casas, con miedo de trabajar en sus comunidades, porque los GDOs, los grupos de delincuencia organizada, se han tomado sus comunidades. El narcotráfico está atravesando el país, está afectando severamente la conservación ambiental y está realmente haciendo muy difícil el trabajo en territorio, más aún la vida de los pueblos y nacionalidades indígenas que viven en esos territorios, que defienden esos territorios y que algunos incluso han dado su vida por ello. Muchos líderes indígenas, muchos líderes comunitarios están siendo criminalizados. Hay demandas específicas que les están criminalizando y, cómo no, en este recorrido sentir una profunda tristeza. Por ello es importante y hago un llamado a la juventud. Necesitamos de sus voces, necesitamos de su compromiso y de su responsabilidad. Nosotros que hemos trabajado durante toda nuestra vida en esta conservación ambiental, les pasamos la posta. Ahora les toca a ustedes. Este es un país megadiverso y pluricultural. No queremos que sea un país minero. Ya fuimos un país petrolero. Hace 3 años se cumplieron 50 años de extracción petrolera y los impactos socioambientales de la actividad petrolera del Ecuador han recorrido el mundo. La mano sucia de Texaco, en fotos que estuvieron en varios actores de Hollywood, recorrieron el mundo entero. Y esa fue nuestra imagen de la Amazonía ecuatoriana, de cuál fue la mala práctica petrolera en el Ecuador. La minería responsable es un cuento miserable. No nos lo creamos. Nosotros tenemos que defender este territorio como territorio en el cual nuestros abuelos nos enseñaron a crecer, nos enseñaron a defender y a saber que esta mega biodiversidad es nuestra única opción de futuro. Muchas gracias. Muy bien. A continuación tenemos la presentación del señor César Cotecachi. Gracias. Si me ayudan con las láminas, por favor. Kajaripica ñuka runashimipi kikingunata yupaychapani kaymashamushkamanta tukuy kikinguna kaypi kashkamanta kushihupani nachu. I'm trying to speak in English. I'm sorry, my English probably is not good, but I think it's a great opportunity to share a little bit about indigenous knowledge related with management of natural resources, especially in the northern area in Otavalo region. Yeah, Otavalo is an interesting place. We're living
two ethnic groups, especially the Quechua Otavalo and the Quechua Cayambe people. And in the photograph, you can see the Imbacucha or Lago San Pablo watershed. And in this area, the local indigenous people are trying to practice the ancient management of the natural resources. For the reason we can identify 6 different levels to manage this area. For example, the first level, si me ayudan con la primera lámina todavía. See, in this photograph, you can see the 6 levels. The Wambualpa, for example, is the place where we can find different species of plants and birds, and especially an aquatic plant called totora. And this is used by the local indigenous people to create different handcrafts. The Ura Alpa is the second level where the indigenous people is living. Yeah, they have their houses, their communities. The next level, Hawa Alpa, is the place where the indigenous people used to cultivate different products, especially corn, beans, and different products. Sacha Alpa is the next level, and is easily identified because this is a special place, is the native forest species. And according to the indigenous cosmovision, from Sacha Alpa to the other levels, many mythological characters are living. For example, the Ayauma, Chificha, Chuzalongo is the local name to identify these mythological characters. Yeah, so for that reason, probably the indigenous people can access easily to these areas if it's necessary to practice some rituals to access these places. The next level, Ukshalpa, is the grassland. Yeah, and probably this is the most fragile ecosystem in this area. Every year we have problems, especially with fire. Indigenous people and other people provocan, I'm sorry, ¿cómo digo provocar en inglés? Thank you very much, provoke the fire in this area. And you can see many species, especially small mammals, are destroyed in this area. And finally, Rumi Alpa is probably the region where the Andean gods are living, especially Atzil Taita. Yeah, and for the reason I was telling you that indigenous people need to practice many rituals to access to Sacha Alpa, Ukshalpa, and Rumi Alpa, because in this area many Andean gods or mythological characters are living. La siguiente, por favor. In the next photograph, you can see that for the reason we need to practice many research, especially in toponymic and anthroponymic heritage of Otavalos ancestral lands. It's very important to study about the traditional ecological knowledge, and especially the cultural and spiritual values of biodiversity. For example, we have a small species of fish. Locally, we call them chalua, and probably the name of the ancient name of this species probably give the name to the mountain. So it's very important to protect this species, not only to protect the natural resources, because on the other hand, many of the traditional knowledge of that the indigenous people are maintaining are coming from the natural resources. If in the next future, these species or different resources disappear, probably the indigenous knowledge are going to disappear too. Y la siguiente lámina, por favor. This is the map of our region. You can see the yellow point is the ancient Otavalo. In the colonial time, when the Spaniards arrived here, they moved the original place to the actual place located with the red point. Yeah, and you can see that probably people can move from different places, from one place to other places, but the mountains, the volcanoes, the lagoons, waterfalls, springs, different resources are maintained in the same place. They don't move any place other. So for the reason we think it's very important to preserve the different resources located in this area for the next generations. And for the reason we are trying to create a new strategy to educate the new generations about the environmental education, but using myths and legends,
because today indigenous people are still maintaining this knowledge, and we think this is a great strategy to create a new a new strategy for education, using myths, legends, using customs and traditions. Y finalmente la otra lámina, por favor. When I was a child, my grandfather told me, for example, one interesting myth, how the mountain in your left is the Mama Cotacachi, is a female volcano, and in your right is the Taita Imbabura, is a male volcano. And according to this myth, Mama Cotacachi built an interesting bridge with clouds to visit to his husband, Taita Imbabura. Probably this is a simple myth, but right now we are trying to use this knowledge to create a new strategy according to tourism. We are creating the ethno-geotourism to use the knowledge of these people. And this, at this time, for example, Imbabura province is declared by UNESCO like a global geopark. It's the first geopark in our country. And we think this is a good opportunity to use this knowledge to create the ethno-geotourism and to help the local indigenous people to use the different resources and return to use these places to reforest, to recuperate different species, to protect sacred places, ceremonial places, and have a different visitors from different countries and explain how important it is for our people to protect these different resources. Eso nada más, un poquito para, me disculpan por mi inglés, pero a veces pienso que uno tiene que perder ese temor también y hablar por su propia versión. Como un resumen, quería decirles que en el tema de Otavalo hemos visto una gran oportunidad, solamente un minuto, doctor, para terminar, que desde la declaratoria de la provincia de Imbabura como un nuevo geoparque, nosotros vemos como una gran oportunidad para aprovechar todo el conocimiento tradicional ecológico, todo el conocimiento que existe, no solamente sobre las diferentes especies de plantas y animales, sino también el conocimiento que existe sobre las montañas para crear una nueva modalidad que es el etnogeoturismo. Con esto queremos mostrar incluso y hablar también del cambio climático, porque la Mama Cotacachi, por ejemplo, siempre la hemos conocido como la Warmi Rasu. Rasu significa nieve o hielo, pero ustedes ven que con el tema del cambio climático ya no tenemos la nieve en el volcán Cotacachi. Y entonces nos preocupamos y nosotros no sabemos cómo vamos a hablar a las nuevas generaciones sobre este mito y esta leyenda que involucra un elemento importante como es la nieve. Si la Mama Cotacachi ya no tiene nieve, ¿de qué Warmi Rasu vamos a hablar en los siguientes mitos? Y eso estamos viendo que la destrucción de los diferentes ecosistemas, de los diferentes recursos, también está afectando de una u otra manera el conocimiento tradicional de los pueblos locales. Y si no los conservamos en la actualidad, estamos seguros que en las siguientes generaciones no va a haber recursos de los cuales podamos hablar a través de estos conocimientos. Gracias. Eso solamente, muchísimas gracias. Gracias, César, muy amable. A continuación, Juan Manuel Carrión. Saludos. El gran poeta ecuatoriano Jorge Carrera Andrade sostenía que la poesía es uno de los dos pilares máximos en los cuales podemos descubrir las verdades o la verdad del universo. El otro instrumento mayor de aproximación a la verdad del universo es la ciencia. La poesía es ante todo intuición, mientras que la ciencia vive de la comprobación de los fenómenos, pero ambas son excelentes formas del conocimiento humano. La poesía, y aquí me voy a permitir tratar a la poesía como embajadora de las artes, para decir que las artes y la ciencia están llamadas a ir de la mano, a caminar juntas. Ese caminar junto de la ciencia y del arte es el nacimiento de la conciencia. Y necesitamos hacer ciencia con conciencia. Debemos involucrar al arte profundamente en el quehacer científico. Esta visión holística, integradora, la tuvo yo a Alexander von Humboldt.
a inicios del siglo XIX, aquí en la Avenida de los Volcanes. Él, que todo lo medía, que todo lo analizaba, nos decía que nuestra reacción primaria ante el mundo dependía básicamente de las sensaciones, de las emociones. Había que sentir la naturaleza, había que tocar la naturaleza. Él motivó a, dejemos la anterior diapositiva, él motivó a grandes pintores como Frederick Edwin Church, pintor paisajista estadounidense, máximo exponente de la Escuela del río Hudson, quien pintó a mediados del siglo XIX los Andes colombianos y ecuatorianos. Esta imagen que ven ahí es un boceto hecho in situ, hecho en el campo del Chimborazo. Esos colores, esa intensidad de la luz, esa aproximación a la realidad del universo debía hacerse solamente estando allí. Luego George compuso unos cuadros fantásticos como el corazón de los Andes, que es materia de que no vamos a poder tratarla ahora. George veía a las montañas no como piedras angulares, sino como montañas angulares, al Cotopaxi y al Chimborazo, para acercarse al cielo. Tenía una profundas inclinaciones, motivaciones de carácter espiritual. Las montañas han estado presentes en nuestro arte, no solamente en el arte pictórico. Después de George, aquí tuvimos el trabajo de Rafael Salas, de Rafael Troya, de Luisa Martínez, luego de Emilio Moncayo, actualmente Carlos Ashton, que retratan las montañas. Y no han estado solamente en el arte pictórico, en la poesía, la cantidad de menciones que hay al Chimborazo en la poesía y en la narrativa ecuatoriana, en las canciones que nos recuerdan que somos montañas, porque que nosotros como seres humanos somos parte de la montaña, somos montaña. Hay un vals peruano que dice en una parte, ayer montaña, hoy solo escombro, hierve mi entraña cuando lo nombro. Lástima que no tenga una guitarra aquí, pero dice en una parte, serás otra vez montaña y habrá fulgor en tus ojos. La próxima vez se los canto. Es una bellísima canción que hace referencia a las montañas. Pasemos a la siguiente, por favor. En lo personal, yo llevo 4 décadas ascendiendo por los senderos de montaña del arte y de la ciencia, combinando el conocimiento científico con la ilustración científica. Este es un panel que he pintado el año pasado que reúne 101 especies de aves de la comarca quiteña. La grandiosidad de las montañas tropicales, de las montañas nuestras, como lo planteó Humboldt con su geografía de la planta, es que cada 100, 200 metros que ascendemos todo cambia. Nuevas comunidades, nuevas biotas vegetales y zoológicas también. En cuanto a la avifauna, en este país campeón mundial de aves tenemos mucha diversidad. Acercar ese conocimiento que nos recuerda que somos naturaleza, que somos montaña, que somos hermanos de las aves, que somos un solo mundo global, que la ontología veo que está abriendo campo, tiene que incorporar el arte. Resumiendo, yo planteo que en este mundo actual, sobre todo, hay que hacer ciencia con conciencia, que el arte y la ciencia generan conciencia, que todo es un arte y una ciencia, que el vivir es un gran arte y una ciencia. Tenemos que desarrollar el arte y la ciencia del vivir y que hagamos siempre ciencia con conciencia. Gracias. Muchas gracias. A continuación, la señorita Sydney Eidman. Buenos dias. My name is Sydney Eigenman. I'm a student at the University of Georgia, and today I'm going to talk a little bit about some field work as part of a project that I did with the espacio and UGA teams this past summer. So as you can see in a couple of these pictures here, we have pictures of the field work that we did back in May. So the project is based in La Parroquia de Zuniac, so it's in the Zuniac parish. The reason that we studied the Zuniac parish is it is the most rural parish or region in the country of Ecuador. In addition to that, there's also a very high level of biodiversity. It's home to the Andean flanked cloud forests, and it's a really interesting place to monitor biodiversity and the environment.
There's not a whole lot of existing research done on La Parroquia Zuniac, and that was what our research was based upon. So in addition to a bunch of other aspects of the overarching project, including biodiversity, ecotourism, and nature, we looked at specifically for this project the hydromorphological characteristics of 9 micro water basins, or microcuencas, in the Zuniac province. So we looked at their stability and a bunch of different characteristics, such as slope, relief, water, such as precipitation levels, and other things like that. We found that there were over 300,000 kilometers of water channels and water systems throughout the parish. So why are these micro-water basins important for our research, for Zuniac, and for the rest of the country? So the first thing is that it's important for land use. So there's a few communities based in the Zuniac parish. There's about 300 inhabitants of the Zuniac parish, so not a whole lot. But most of the land in this area is protected for conservation. So as we know, the Sangay National Park, El Parque Nacional de Sangay, is very important, and it makes up actually a lot of the land that is in the Zuniac parish. In addition to that, though, there are the communities that use the land for agriculture, subsistence agriculture, and livestock. So not only are these resources important, the water resource is important for agriculture and for feeding livestock, but it's also important to monitor those interactions between possible contamination of the water resources. This is why it's important for us to monitor water movement, the channels, where they're located, so that we can create better land management practices that are more sustainable and more informed. So another aspect that is important when it comes to our micro-water basin research is tourism. So currently, Zuniac has a lot of potential in ecotourism. They don't currently utilize a lot of that simply because the main problem is that there's a lack of access to a lot of the sites of interest. So this is why our research is important here as well. The more we know about the land, the more that we know about the rivers, where you can cross, the waterfalls you can access, things of that variety, the more that the communities will be able to maybe track routes or plan tours, or do with that information make plans for ecotourism policies. So another, in addition to that, as I mentioned, the cloud forests located here are some of the most biodiverse regions in the world. So these ecosystems are very important. If you go back one slide, you can see we did have a picture of one of the frogs that we found, and the ecosystems here are very fragile and unique, and they have a lot of species that have been identified and have not yet been identified. So this is Rhinella alata, as you can see there. And these cloud forests are critical habitat for a lot of species. So in addition to just the cloud forests, these micro-water basins are important for aquatic species. They're important resources for all of the other species as well. Another important aspect of the watersheds is their connectivity. So the streams and rivers might be connected. It allows for movement of plants and animals between habitats, between locations, and this can help with conservation efforts and can help us better understand their movements and habits so we can preserve them. Finally, one of the most important things is the movement of sediment and landslides. The more that we know about these parameters, such as slope, precipitation, the more that we can kind of analyze the vulnerability of these communities and their infrastructure. So in conclusion, this research has helped us better plan for land management practices that can be more informed and more sustainable in the long run for the Zuniac parish. Thank you. Thank you very much. Let's thank the presentation of panel number 2. I am going to invite panel number 3 members to please come forward and occupy the seats. Engin Yilmaz, Dani Castillo, Jack Rodriguez, Luis Suarez, Chadley Hoyas, Jaime Lopez, and Miriam Pitalmunga. Gracias. En el orden que vamos, por favor.
Do you know your order? You share a little bit. I'll tell you. I just like this. And then it's Danny. Yes. Let me remind you that if you have any questions or comments from the previous presentations, please write it down. Yes. We are already collecting those in these papers, and those will be discussed at the end of the session. My apologies because we are running a little bit later in the time, but it is such an important message that it is important for this conference to hear them. So Sunita and I have been really very flexible in allowing the time to justify the presence of these guest speakers. Let's go ahead and start with the presentation of Professor Engin Yilmaz. Before anything, just a reminder, but those people who are joining us in the excursion to Chimborazo, they have to have a medical clearance. We have set a triage area here in the front. So if you haven't done that, please make sure you have your clearance. The medical clearance is a requisite for your trip to Chimborazo. Are we ready? All right. Buenas tardes. Today we have heard of successful examples of community-based, community-engaged ecotourism initiatives. I will, however, address the challenges regarding those initiatives that are labeled as ecotourism, but actually are not sustainable. Considering the economic challenges that the local communities are facing, income diversity is an important aspect of the socio-ecological resilience of socio-ecological production landscapes and cityscapes. And ecotourism, in this sense, can play an important complementary role for strengthening socio-ecological resilience. I'm emphasizing the complementary role bit because particularly considering the adverse effects of abandonment of certain practices, such as grazing on grassland ecosystems and also cultural integrity of the communities, sociocultural and also spiritual integrity. These ecotourism activities shouldn't replace the main land uses that maintain and conserve the ecosystems and also preserve the spiritual and cultural integrity of the communities. And therefore, ecotourism should strengthen rather than erode the socio-ecological resilience, and they should support the physical, cultural, and spiritual integrity of the local communities. But there are also many initiatives led by the third parties and not by the communities themselves. And many of these initiatives are actually labeled as ecotourism, but not are sustainable, as I said before. And these, in many of them, again, local communities are excluded from the design, implementation, and decision-making regarding the implementation of the tourism activities. And their territorial rights are overlooked, and activities, many of these activities lack an adequate understanding of local biodiversity and the multiple uses in the socio-ecological production landscapes, and also interdependencies within the wider web of life and the relations between ecological and social systems. I can give one concrete example from Europe, which involves trekking routes crossing summer pastures of transhumance communities. Since these initiatives are not engaging the communities themselves, poorly planned routes have triggered conflicts between the hikers and the pastoralists in these mountain landscapes. And in many cases, it is the pastoralists, local communities are blamed of these conflicts. And in turn, this has driven a pressure
on transhuman communities, on pastoralists, to reduce the use of guardian dogs, because the challenge, the conflict is that these trekkers, hikers are passing through the grazing routes, and so the guardian dogs may and can attack these hikers. Therefore, the pastoralists stop using or decreasing the number of the guardian dogs, which is very important traditional mitigation measure against predators like wolves and etc. So it is harming their traditional capability of developing sustainable solutions to the challenges they face, which in this case is the predation. And in return, these developments encourage them to pick unsustainable solutions for these challenges, like using poison baits, which is a real threat for many species, starting with the scavengers like vultures in the wild. This example demonstrates that ecotourism, when not grounded in community leadership, in community engagement and local knowledge, local traditional ecological knowledge and rights, they can actively harm both ecosystems and the people who sustain them, so harm the socio-ecological resilience in general as a whole in the socio-ecological production landscapes. Thank you. Very good, thank you. Next, we have presentation by Dani Castillo. Muy buenos días con todos los presentes. Simplemente me siento honrado de participar en este panel en relación al Ipsi. Bien. Bien, muchísimas gracias. Como ven, pues en la fotografía principal, ya todos, creo que los panelistas que me han antecedido han visto o hemos visto ya una fotografía de Chimborazo. Pero sin duda alguna también quiero resaltar que Riobamba, sí, una de las ciudades del Ecuador, de la provincia de Chimborazo, también está rodeado por varios volcanes, ¿no? Como ven en sus pantallas, pues está rodeado por el Tungurahua, está rodeado por el Carigüeyrazo, está rodeado por los Cubillines y también por el Nevado El Altar. Entonces, en conjunto, obviamente, es un sistema montañoso que rodea y esa, considero yo, que es una de las particularidades de nuestra ciudad de Riobamba. Siguiente, por favor. Bien. En virtud de esto, pues solamente por poner en contexto brevemente, el Estado ecuatoriano y el Ecuador como país como tal en su división política está dividido en 24 provincias, 221 cantones y más de 1000 parroquias rurales entre urbanas y rurales. Así también es importante señalar que existe un sistema de áreas protegidas, más de 70 áreas protegidas tiene el Ecuador, divididas en diferentes categorías. Es importante resaltar que casi el 20% del territorio nacional es considerado de este sistema de áreas protegidas, ¿no? En pantalla ustedes pueden ver el mapa del cantón Riobamba. Es uno de los 221 cantones del Ecuador. ¿Qué de particular tiene este cantón, ¿no? Como ven, pues está, por un lado, está una de las áreas protegidas, que es la Reserva de Fauna de Chimborazo, y por el otro lado está el Parque Nacional Sangay, una de las diferentes categorías que tiene el sistema de áreas protegidas. Adicionalmente, nosotros en el 2016, con un conjunto de investigadores, principalmente de la Politécnica de Chimborazo, nosotros nos inmersamos en un proyecto que realmente el objetivo es determinar productos y rutas turísticas que esperamos finalizar ya el próximo año, ¿no? Esto nos ha llevado 10 años para poder llegar a conclusiones y voy a tratar de resumirlo brevemente a continuación. Como ven, pues lo primero que hicimos es identificar cuál es nuestro potencial turístico, tanto en el sector urbano como en el sector rural, y uno de los principales objetivos también de este proyecto es la conexión entre la parte urbana y la parte rural, no solo para el poblador ciudadano riobambeño, no solo para el turista nacional, y por supuesto también para el turista internacional.
Cuando hablamos de esa conexión del sector urbano y rural, realmente lo que hablamos es de la conexión intercultural, porque obviamente habrá diferentes segmentos de mercado que nos permitan a nosotros tener diferentes aristas para poder generar productos, ¿no? Alguien tendrá el interés de conocer la cultura de nuestra ciudad, de nuestra provincia, alguien tendrá el interés de conocer la parte ambiental, natural, cultural, económica, sociopolítica, la religión, etcétera, de cada uno de nuestro sector. Pero principalmente nosotros hemos hecho un levantamiento de información en todas las aristas, ¿no? En el 2016 nosotros empezamos trabajando el atlas turístico, que nosotros de ahí identificamos 98 atracciones turísticas jerarquizadas en la jerarquía del 1 al 4, donde 1 es la menor y 4 es la mayor. Posteriormente, en un artículo denominado la evaluación de estos atractivos, nosotros, bueno, la teoría nos mostraría principalmente que el Chimborazo y el altar son los atractivos más influyentes aquí, naturalmente hablando, y desde los paisajes socioecológicos inclusives. Esa era la teoría. La práctica y la ciencia lo ha demostrado a través de nuestra investigación, que obviamente el nevado Chimborazo y el nevado del altar realmente es quien tiene la mayor predominancia y es el atractivo más importante para nuestro sector. En función de esos otros dos atractivos, el Chimborazo y el altar, en el Parque Nacional Sangay y en la Reserva de Fauna de Chimborazo, desde el sector urbano hemos conectado nosotros realmente toda la ruta que nosotros hemos generado, ¿sí? En esa conexión de rutas obviamente vamos valorando, vamos ofreciendo toda esa riqueza cultural, toda esa riqueza natural que cada una de nuestras parroquias tiene a lo largo de nuestro cantón Riobamba, ¿no? Nosotros mismos nos sorprendíamos cuando mirábamos cuál es la potencialidad de la provincia y el cantón, y entonces obviamente siempre hemos identificado al Chimborazo y el altar como uno de los principales atractivos, pero como ven, ahora nosotros podemos mostrar al mundo que realmente existen otras atracciones también que se puede visitar. Pero esto quizá la ciencia y lo que nosotros hemos investigado, nosotros podemos presentar este momento. Pero ahora, ¿cuál es nuestra realidad territorial? También quisiera proponer un poco en este panel y en este Ipsi TEN algo importante que quisiera notar, ¿sí? ¿Cómo está estructurada nuestra política pública a nivel del Ecuador? Digo esto pues porque perdona, solamente un minuto más. Perfecto. Wrap up. Todo esto pues, para resumir, ¿no? Todo esto obviamente requiere mucho recurso económico, y por ponerles un ejemplo, en el presupuesto general del Estado ecuatoriano es aproximadamente 34.000 millones de dólares, ¿no? Al Cantón Riobamba, de parte del Estado, le corresponde probablemente 30 millones de dólares. A las parroquias rurales les corresponde a la que más tiene 500.000 dólares y a la que menos tiene 125.000 a 150.000 dólares. Lo que quiero decir con esto es que probablemente toda esta investigación se debería llevar al territorio, y consecuentemente nuestras realidades territoriales en temas presupuestarios no son los óptimos para poder aterrizar esta ciencia en el territorio. Lo que invito, y obviamente pues a todos los actores del sector público, privado, comunitario, es obviamente a nosotros tener esos recursos económicos que sin duda alguna nos lleven a aterrizar en el territorio estas investigaciones que vamos haciendo desde la Politécnica de Chimborazo y conjuntamente con investigadores de la Universidad de Georgia. Muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias, Dani. A continuación tenemos el señor Jack Rodríguez. Buenos días con todos, mi nombre es Jack Rodríguez. Quiero agradecer la oportunidad a Ipsi 10, especialmente al doctor Fausto Sarmiento, que tengo para dirigirme a este selecto auditorio como Fundación Amazónica Ecuatoriana Ecosustentable para hablarles de la realidad que vive la Amazonía Alta de la provincia de Napo, que está apenas a 100 kilómetros o 2 horas de viaje de la ciudad capital, que tiene unas características muy especiales que me voy a permitir informarles. El Cantón Quijos de la provincia de Napo se encuentra rodeado de los cantones del Chaco, Archidona, Loreto y Quito. Tiene una población de aproximadamente 8.000 habitantes y un área de 1.601 kilómetros cuadrados. Está rodeado de 3 reservas ecológicas, como es el Parque Nacional Cayambe-Coca, el Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras y la Reserva Antisana. Va desde las cotas de los 4.100 metros sobre el nivel del mar hasta los 1.500 y está en plena zona de amortiguamiento, lo que le da una mega biodiversidad. De los deshielos del volcán Antisana
nace el río Quijos, que recorre todo el valle, y formaba la emblemática cascada de San Rafael, que en febrero del 2020 desapareció. La historia de Quijos data mucho antes de la conquista española, pues estaba densamente poblada por los indígenas Quijos, cuyo cacique fue Cumandi, quienes hicieron una feria de resistencia en 1571. Cabe mencionar que en nuestro cantón la base de su economía es la ganadería, pero la misma en la actualidad está pasando por una seria crisis que ha obligado a los ganaderos a incrementar sus hatos para lograr un mejor ingreso, pero por cada nuevo semoviente que ingresa se requiere 1.5 hectáreas de nuevos pastizales, mismos que no existen, por lo tanto se está talando el poco bosque primario que queda. Estudios recientes han determinado que si sigue el ritmo actual de deforestación y elevado de las laderas por precipitación pluvial, que en no más de 10 años quedarán al descubierto solamente una capa desértica y rocosa. Dentro de este territorio, en 1993, se declaró como bosque y área de vegetación protectores, la que pueden ver en la lámina, 224 hectáreas de la hacienda Cumandá, que son parte integral de la Reserva Etnobotánica Cumandá, misma que se encuentra en la parroquia Baeza del cantón del mismo nombre. Constituye como un parche en la zona de amortiguamiento del Parque Cayambe-Coca, constituyéndose en un santuario de vida silvestre únicos en la zona. Es parte de la red de jardines etnobotánicos latinoamericanos con sede en Athens, Georgia, teniendo como integrantes, además, México, Costa Rica, Colombia, Perú, Argentina y Chile, que se encuentra dentro de lo que son los paisajes culturales protegidos, que como característica principal es que involucra la presencia del hombre como parte del área de conservación. En nuestro jardín etnobotánico Cumandá tiene su componente principal el ecoturismo. Cabe mencionar una característica muy importante, que el valle del río Quijos provee el 14% del caudal del río Amazonas, además el 80% del agua que consume el distrito metropolitano de Quito. En la siguiente lámina que están viendo, ustedes van a ver nuestro proyecto privado que tiene que ver con el ecoturismo. Jack, dentro de este contexto ¿podrías resumir, por favor? y de la experiencia de se ha determinado el turismo como alternativa de conservación en el paisaje de montaña. Esta estrategia de incorporar el turismo dentro de las actividades productivas es la única alternativa para lograr el crecimiento indiscriminado de la frontera agropecuaria. Además, otra alternativa viable sería dar el uso adecuado a 113 hectáreas de terreno público ubicados en la parroquia de San Francisco de Borja, que fueron adquiridos en 1987 para dar paso a la creación en su momento de un instituto superior y que ahora vendría bien una universidad amazónica. Y por qué no un campus del SPOCH podría ser tranquilamente en el cantón Quijos de la provincia de Napo. Estamos aún a tiempo para salvar el remanente de bosque que queda en nuestro cantón, con la premisa del efecto mariposa, pues lo que hagamos en beneficio de la naturaleza nunca será poco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jack. A continuación, la presentación de Luis Suárez, por favor. Bueno, buenos días con todos y todas. Un saludo y un agradecimiento a los organizadores por esta invitación. Me he pedido compartir algunas experiencias en el campo de la conservación de los páramos y de las montañas acá en el Ecuador, y durante muchos años tuve la suerte de ser el director ejecutivo de Conservación Internacional en Ecuador y por tanto tener la oportunidad de trabajar muy de la mano con diferentes actores, incluyendo también las autoridades estatales. Voy a tratar de resumirles 4 iniciativas que están íntimamente vinculadas entre sí. La primera, la creación en el año 2008 del programa Sociobosque, un programa nacional de incentivos para la conservación que entrega 2 veces por año incentivos económicos directamente a los propietarios de bosques en un inicio. A partir del 2009 pudimos incorporar también a propietarios tanto individuales como colectivos de páramos y nació el capítulo Páramos, también conocido como Socio Páramo. Y a partir del 2014 se incorporaron también los manglares en la costa del Ecuador y nace el Socio Manglar.
Entonces es una política pública por la cual nuestros impuestos, los de ustedes, los míos, los de muchísimos ecuatorianos y personas extranjeras que pagan impuestos en el Ecuador, una parte de esos impuestos van directamente a propietarios de bosques, de páramos y de manglares, como un incentivo que aporte a la conservación de esos ecosistemas. En el caso del capítulo páramo, los datos más recientes hablan ya de una protección de 45,000 hectáreas, de 273 acuerdos de conservación, de más de 50,000 beneficiarios directos que reciben estos ingresos por conservación, es decir, en este caso, conservar bosques, conservar páramos, conservar manglares les genera ingresos a los propietarios, y el presupuesto anual en incentivos supera ya los $900,000 por año. Es decir, $900,000 que van directamente a los propietarios de los bosques, páramos y manglares. Una segunda iniciativa muy relacionada se dio en el año 2021, el 6 de mayo, aniversario justamente de la muerte también de Alexander von Humboldt, donde el Congreso, o la Asamblea, como decimos acá, la Asamblea Nacional, aprobó el Día Nacional de los Páramos y estableció la fecha del 23 de junio para que celebremos todos nosotros como sociedad a este ecosistema tan importante para la conservación de la biodiversidad, para la generación de recursos hídricos, para el almacenamiento de carbono, especialmente en el suelo del páramo muy rico de carbono, y también obviamente para reconocer la importancia social y cultural de los páramos. Fue una resolución, la 097 de la Asamblea Nacional, en un voto cuasi unánime, y digo cuasi unánime porque un legislador aplastó mal el botón y se abstuvo. Todos los demás de todos los partidos votaron a favor de la protección de los páramos, y a partir de esa fecha se celebra todos los 23 de junio de cada año a este ecosistema. Entonces tiene un elemento de reconocimiento social, pero también tiene un elemento muy importante que da un mandato al Ministerio, actualmente Ministerio de Ambiente y Energía, de crear un instrumento público que es el Plan de Acción Nacional para la Conservación, Restauración y Uso Sostenible de los Páramos, y le da un mandato también al Ministerio de Educación para que en conjunto con el sistema de universidades del país y del sistema educativo de nuestro país se reconozca y se enseñe a los niños y a los jóvenes de nuestro Ecuador sobre la importancia ecológica, social, cultural de los páramos. La tercera iniciativa fue la estructuración del Plan de Acción Nacional de Páramos, dando cumplimiento precisamente a la resolución de la Asamblea Nacional, y a través de una serie de talleres en cada provincia de la Sierra. Digno de mencionar, hay páramos en 16 de las 24 provincias de nuestro país, siendo los páramos más abundantes en la provincia de Napo, que es algo interesante, una provincia tradicionalmente conocida como amazónica, es la provincia que tiene más páramos en nuestro país. Se construyó el plan, que tiene una duración hasta el 2030, y se identificaron 7 líneas de acción prioritarias: la conservación, por un lado, la restauración de páramos, la segunda línea; la tercera, el uso sostenible de los páramos; la cuarta, relacionada con la buena gobernanza de los páramos; la quinta, relacionada con investigación y monitoreo de este ecosistema; la sexta, sobre la sostenibilidad financiera para conservar los páramos; y la última, la relacionada con educación y comunicación. Ese plan de acción está vigente, fue aprobado también mediante acuerdo ministerial, de tal manera que es una política pública que nosotros como ciudadanos y ciudadanas de este país tenemos también la oportunidad de solicitar y dar seguimiento para su cumplimiento. Y la última actividad relacionada, la última iniciativa, todas estas muy vinculadas a lo que es la política pública, y aquí el principio de que sí, están muy bien las iniciativas comunitarias y son la base para la conservación y el uso sostenible de los páramos, pero al mismo tiempo necesitamos un marco jurídico y un marco institucional que apoye la conservación, y en este caso las políticas públicas cumplen ese rol tan importante.
Decía, la cuarta acción vino relacionada con cómo le damos financiamiento para que ese plan no quede en un bonito documento, sino que se implemente en la realidad. Y en ese entonces logramos que ingrese en el portafolio de proyectos del GEF de Ecuador, el GEF 8, la octava reposición del GEF, del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, un proyecto que se denomina Acción Páramos, que brinda un aporte del GEF de $5 millones para el Ecuador, 500,000 de los cuales van a ser utilizados para fortalecer la subcuenta Páramos, que se está capitalizando para generar el incentivo a largo plazo, de tal manera que el Estado ecuatoriano pueda financiar los incentivos de socio páramo en el largo plazo a través de un mecanismo en el cual el GEF aporta el 50% y el otro 50% aportan diferentes usuarios o benefactores cooperantes de los páramos. En este caso, con una alianza con Produbanco, se logró que ellos pongan el match 1 a 1, de tal manera que al finalizar el proyecto ya tendremos operativo un fondo de $1 millón que generará aproximadamente entre 80 y 100 mil dólares que van directamente al pago de incentivos del proyecto socio bosque y en particular del capítulo páramos. Gracias, Luis. Esas son las 4 iniciativas que quería compartir y las cuales están, como ustedes acaban de escuchar, íntimamente vinculadas y que plantea el gran desafío. Conservación sin recursos corre el riesgo de tornarse en una conversación. Creo que necesitamos a la conservación también ponerle recursos y en particular a los dueños, comunidades y propietarios particulares de páramos y de bosques, demostrarles que esa conservación también genera ingresos para contribuir al bienestar humano. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. A continuación, la presentación de Chadley Hoyes. Chadley. Buenos días a todos. My name is Chadley Hollis. I'm here to share a project that I'm undertaking as a part of my doctoral studies at the University of Georgia. So this project aims to understand the precarity of tourism-dependent livelihoods in an indigenous community. The community, I took this picture last year, is behind me, but I do think that that is for context of where my project is taking place, but I think this is relevant to all communities engaging in tourism and also dependent on natural resources. As you learned from other people, ecotourism under the shadow of Taita Chimborazo is not only about the ecological systems tourists experience, nor is it solely cultural. Chimborazo and his surrounding landscape is not simply just a view to look at, but it's a source of life and identity for these people and of community obligation towards a landscape that people depend on. So we know in this context, across the board, mountain life, life in rural areas is generally precarious. With a changing climate, increased pressures on food systems, and a whole host of other sources of precariousness. But this project, my project, is framed on precarity. Precarity is the precariousness that might be imposed on people or places through social structures, material conditions, and possibly institutional decisions that force people to depend on systems they don't control. And so in this context, tourism can introduce a different kind of precarity because it links livelihoods to unpredictable demand for tourism and access to markets that are mediated by others and by things outside of the control of the community. And so this is where I contribute where I want to center my contribution to this panel, that ecotourism and turismo comunitario are promoted as a strategy that will benefit indigenous and local communities. And in many cases it does. It can create new income, a pride for the community, visibility for their culture, inspiring care for cultural and ecological knowledge. But my project has shown that even in the community-based settings, the benefits of tourism are not inherently distributed equitably. And when the flows of money and decision-making and market access are out of the control of community, it can create and sustain precarity. And so yesterday, someone had a slide as a part of the Ipsi
meeting about shortening the value chain. I took a picture of it. I loved it, and I should thank whoever put that slide up. But I think it's extremely relevant to what I'm talking about. Whoever controls access to tourists, if you remember that slide at all, it was about the socio-ecological system, the socio-ecological landscape, and the connection to consumers. And so whoever controls that access, the consumers often controls the terms of participation in tourism and the value of that, and what value within that system remains within the community and what is extracted out. So while the day-to-day livelihood system of community members becomes responsible for absorbing the risk in ways that allow others in that value chain to remain sheltered from precarity. So I'm actually running out of time, so I'm going to shorten it. So my point, broadly speaking, I'm cutting out some stuff, but my point is not that tourism is bad. I'm a big proponent of tourism. And I'm not trying to say that communities shouldn't engage with tourism, but my point is that tourism becomes a viable strategy for SEPL's, the sustainability of SEPL's only when it reduces precarity rather than reproducing it. That means paying attention to the underlying mechanisms that produce stability or instability, and it means strengthening local decision rights and partnerships. So I'm going to leave you with a question that I'm thinking about, and I hope you can as well. And so when the mechanisms of tourism development create and sustain instability for the people doing the work, and the livelihoods of these people are intertwined in these socio-ecological landscapes, how viable is tourism as a strategy for sustaining these landscapes? Thank you very much. A continuación tenemos la presentación de Jaime López. Hello, everyone. Thank you for this invitation. My name is Jaime López. I'm from the University of San Francisco de Quito, and I'm going to talk about probably the most iconic place of Ecuador, the most recognized, at least, place of Ecuador, which is the Galapagos Islands. I'm pretty sure most of you have heard about the Galapagos Islands. And when you think about the imagery or the global imagery of what is the Galapagos Islands, most of the people think that it's a very pristine place that you can hardly imagine people living in there. Well, the fact is that the Galapagos Islands receive 300,000 tourists per year, and there are 30,000 people living in the Galapagos Islands. It was declared as a protected space in 1959, and for several decades, the human beings and communities were treated as the enemy of conservation. Tourist operators and ecologists also were fitting this imagery of this pristine place where nothing was happening and human beings have never put a foot on it. However, these areas, human areas that contain agricultural land, contain urban land, and these areas are excluded from the national park, even though these areas are literally surrounded by the national park. So in the Galapagos, it's a volcanic archipelago, and you will find 4 different ecosystems depending on the altitude. If you go from 0 meters of the sea level up to 600, 800 meters of the sea level, you will find from very arid and very rough desertic environment towards a very humid environment, which is at the same time, this humid environment is only present in the biggest islands. And at the same time is the smallest ecosystem in the entire archipelago. But also, it is the natural habitat of one of the most iconic species of Galapagos Islands, which is the giant tortoises. But it's also the only place in Galapagos where you can actually produce agriculture, because as long as it's a volcanic area, only in the highlands you can find organic soil. So in the most populated islands, which is Santa Cruz and San Cristobal, this ecosystem has, the natural coverage of this ecosystem has been almost completely replaced by agriculture. In San Cristobal, it's more than 90% have been already replaced, and in Santa Cruz, more than 75% of this ecosystem have been replaced.
the Galapagos was recognized as a socio-ecosystem in 2014. And even though it was recognized as a socio-ecosystem, there is no such a thing as a socio-ecological planning in the Galapagos. Spatial planning hadn't been able to recognize the inclusion of communities within the planning of Galapagos and how to integrate socio-ecological productive landscapes into the Galapagos concept, let's say. However, there have been small efforts, some of them created by Conservation International, especially in Santa Cruz, where you have work on agro-ecotourism, where farmers have allowed tourists to go to their farmlands to being able to observe and with some naturalist guides to be able to observe the giant tortoises like the one picture we see in the picture right now. But also we are working right now with some farmers along with the University of Oregon and with the Satoyama Development Mechanism. We are working on a project to increase the socio-ecological production by using local and native species in agricultural production for the people who live in the Galapagos. So in this case, SELPs would actually be able to make people from the community to preserve and to support conservation through production and through their own development. Thank you. Muy bien, thank you very much. Finally, to close the panel with a golden brooch, we have the presentation from Natalie Piulamunga. Please. Imanaya tukuimashi kunawan yukashuti mikan Natalie Pilamunga shuknapaita karani tukui kunata pageyatik tukui kunawan kaisumachishi yukunchi kunawan kaipikashkamanta. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Natalie Pilamunga, soy una mujer indígena de la cultura quichua purúa y bueno, como tal, dear friends, welcome to Ecuador. Muy agradecida y feliz de tener acá a muchísimas personas que realmente se interesan por lo que es la preservación, la conservación y en base a esto vamos a hablar acerca de un plan de salvaguardia de la comunidad Gauijón. Como tal, yo soy de la comunidad de Gauijón, parroquia Columbe, del cantón Colta de la provincia de Chimborazo. Como les mencioné anteriormente, soy una mujer indígena de la cultura quichua purúa y en base a esto levanté información acerca de las tradiciones y expresiones de mi comunidad, de mi cultura. Hace un momento, de hecho, hablaba con personas de acá, de este set, y les mencionaba que pese a estar dentro de la misma provincia, tenemos diferentes manifestaciones culturales. Empezando por el quichua, que no muchas veces es el mismo, empezando también por la vestimenta. Les explicaba que de hecho nosotros, a pesar de estar dentro de Chimborazo, el cantón Colta tiene un color de vestimenta que es el cahuiña, el cantón Cacha tiene otro color de vestimenta y así va variando. Entonces realmente me emociona saber que tenemos dentro de este plan de salvaguardia de la comunidad de Gauijón, 21 manifestaciones culturales como son gastronómicas, como son de agronomía, como son de tradiciones y expresiones orales. Y me gustó mucho cuando yo me encontraba en territorio levantando información y una de las mamitas, que justo la coloqué allá en la fotografía, me mencionó una frase muy bonita de Dolores Cacuango que decía: "Ñukunchi runa kunaka urkuk shalaya mikanchik, kuchush papish kuti mi guiñarishon". Y no sé si ustedes recuerdan la frase que decía: nosotros los indígenas somos como la paja de páramo, que aunque nos corten volveremos a crecer y de paja de páramo sembraremos el mundo. Realmente me gustó mucho porque, ya para que ustedes también lo puedan entender, dice: "We the indigenous people are like the grass of the páramo, even if they cut us, we will grow back. And with the grass of the páramo, we will sow the world". Realmente esta persona dijo estas palabras cuando nos encontrábamos dentro de una situación en la cual nosotros defendíamos nuestros derechos, nuestras tierras, nuestros páramos y defendíamos el agua, defendíamos todo lo que nosotros somos. Y dentro de esto también me mencionaba y me decía que no tenemos que sentirnos avergonzados de quiénes somos. Al contrario, transmitir de generación en generación a nuestras hijas, a nuestras nietas, lo que realmente significa ser una mujer indígena. Y ya para finalizar, quisiera mencionar que realmente la Politécnica nos ha brindado mucho a nosotros como estudiantes, pero sobre todo el saber y el conocimiento que eternamente estaremos agradecidos.
Shukshunguya, Shukyuyaya, Shukmakita. Un solo corazón, una sola mente, una sola fuerza. One heart, one mind, one strength. Thank you so much. Muy bien. Thank you. In attention to the time, we are going to cut short the question and answer session. We have received already some questions that Sunita is going to cover 3 of them, while we ask the panelists here to please descend to your seats while we close the session. Thank you very much. Yes. Natalie, te pasaste. Yeah, fantastic. Okay, just before we give the closing remarks, I'll respond to a few questions that are there, but even before that, a very, very, very big thank you and a huge sense of gratitude to all the panelists. Amazing experiences that were shared here and very, very critical points that have been raised. As part of the Ipsi Secretariat, I'd hope that many of those who presented who are not Ipsi members yet would consider becoming Ipsi members. It's just this great solidarity that can be built. This region is so rich in experiences, and it'd be great to expand. Okay, on that note, I have 3 questions here which are in some ways somehow directed to the Ipsi Secretariat and to me on the presentations. I'll take them together. They were linked to, one was if we provide trainings relating to how to assess vulnerabilities and shocks, etc., and if we have any tools. The other was related to how we can actually go about in the context of CEPALS, how can local actors move from identifying assets, vulnerabilities, etc., to strengthen socio-ecological resilience? They are interconnected. In a way, one of the things that we do not, and that's the thing that we want to do with this implementation plan that we now have adopted, the actionable implementation plan, is to get into more collaborative work, to offer trainings that are more done in a more structured manner, and also for expertise that is spread out across the partnership to be exchanged, so expertise to be tapped into between the partners. We do have some modules that we do. We have some toolkits that we've developed, especially the resilience indicators, which can be adapted to context, which can be customized to context, but it gives guidance on how landscape actors can come together and look at how to strengthen and maybe enhance their socio-ecological resilience, looking at multiple aspects that have to be different dimensions that contribute to socio-ecological resilience. So that's something that we would urge you to have a look. If you go to our website, which is satoyamainitiative.org, you will find all of these tools and several experiences listed there and our publications. So if you would like to have a look at them, please do, and you will find the toolkits. But our hope is that moving forward, and tomorrow, many of you Ipsi members, we will have, during the breakout discussions, this is precisely what we want to discuss. How do we move forward with implementing the various goals we've set for ourselves, especially with the strategic plan of action? The second relates to, and this is relating to how do we envision CEPALS in the post-2030 era, and that's something that we need to be also looking at in the implementation of the AIP. So again, let's have this in mind when we have our discussions tomorrow during the breakout. It's not something that it's not something to be done in a top-down manner. We need to co-design this and co-discuss how we can move forward on this in collaboration with a lot of other institutions that are represented here, such as the CBD Secretariat. So I'll stop here with my interventions. We will have more questions, we think. In the interest of time, Foster will also respond to a couple more questions, but we will take the questions that you may have, additional ones, and we will reach them out to the panelists and get back to you. Somehow we will get back to you, either by email or other mechanisms. So over to you, Foster. Yes, thank you very much, Anita. Again, in observance to the time, I'm going to go to 2 very important points.
One is in relation to what are the factors or indicators that contribute to the identification of the turning point in the inclusion of the sacred aspect in conservation. This is quite a new frontier. In ecology, the inclusion of sacred ecologies, sacred geographies had become a hot topic. We are, for instance, in the United States, we have created an organization within the Association of American Geographers to deal with emotional geographies. And of course, as I mentioned before, the noetic approach in science. To bring one of the most important examples of the scientific world, Albert Einstein, he was actually asked this question, whether he believes in God or not. He said that he, of course, believes in God, but is not any God, is the God of Spinoza. So my answer would be kind if you please check on the philosophy of Baruch Spinoza that had motivated many of the environmentalist movement throughout the world. This is one of the factors that indicate precisely that we are returning to a state in which spirituality, idea of the sacred, this communion of the unseen is actually very pertinent to our understanding of mountain systems. And the second, I have a request directly from Professor Alden Yepes that considers that it's quite important to make a clarification of the presentation we hear about Chimborazo. Anticipating our visit to the site, I would like to ask Dr. Yepes if you please quickly a clarification there. Sí, muchísimas gracias. Bueno, estamos contra el tiempo y preferiría exponerlo rápidamente en español debido a la masiva presencia del público estudiantil. Y solamente quiero transmitir nuestra profunda preocupación a la Reserva de Producción Faunística del Chimborazo, porque hemos escuchado el día de hoy que van a hacer la declaratoria de esta reserva como una natural para reconocimiento de la UNESCO. Quiero indicar que el año pasado algunas universidades, la SPOCH, la UNACH, la Católica de Quito, UGA estuvo presente en las discusiones para proponer que la reserva sea declarada en la lista indicativa de UNESCO como una de mixta cultura y naturaleza. El día de hoy, quizás en la tarde, puedo mostrar los sitios arqueológicos que están a cotas de altura que van entre los 4.700 metros hasta casi 5.000 metros, con presencia humana, vestigios arqueológicos de presencia humana datados en dos momentos importantes, 1350 después de Cristo y Natalie Pilamunga, que ha hecho una linda exposición. Quiero referir que allí estuvieron los Puruá, porque la cultura material está asociada con los Puruá. Casi un siglo adelante, 1410 para arriba, hay la presencia inca de lo más temprano que tenemos en Ecuador prehispánico, y adelante, en la época colonial, siglo XVI, XVII, XVIII, tenemos manifestaciones culturales de peregrinos que están subiendo constantemente, como al día de hoy, quizás el fin de semana, a dejar exvotos y a pedir rogativas al Chimborazo por protección. De manera que, insisto, no puede ser que la Reserva Chimborazo sea considerada una de patrimonio natural, porque vuelve a excluir las comunidades antiguas de sus prácticas culturales. Acabamos de escuchar la importancia del reconocimiento de espiritualidad de nuestras montañas, y las comunidades indígenas lo hicieron muchos siglos antes de que se cree la Reserva Chimborazo. Un cordial pedido para que reconsideren los documentos que entregamos a ustedes para que se haga la declaratoria mixta en las listas indicativas de UNESCO. Thank you very much. Muchas gracias. Now it's time for us to go to the excursion. Those going to the Chimborazo field site, please remember that you have to have that medical clearance. There are still some places outside that you can get those. The logistics is actually arranged in the use of two buses going to the Chimborazo. I will defer to the members of the SPOCH to please guide all of the people who are going to their destinations. Thank you very much for a very productive morning. Sorry that we have gone through the time allotted to us, but we are in Ecuador. This is a manifestation of the Ecuadorian time.